Диванова, да. Сейчас быстро вот дичь сделаю. 666, вот это вот. Буквально пару выстрелов кого-нибудь рожу дать. Пойдем смотреть, что за Диванова. Если не понравится, то как бы секиры в запасе. Чё, как твои дела, Риск? Все, пропадаешь там, других стримеров смотришь, которые не какиш стримят. Что делаешь? Как дела? Все. Ню. 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 Все, уходим. Так. Все пролагало. Говорю, как твои дела? То все мыльное. Разрешение 720 списка весь стоит. Профили игроков. Создать. Кромсаеву. А чё так все мыльно-то, алё? Сейчас что-то четко, странно. Тени, подсветка теней, качество теней, сглаживания выключить. Да, 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 пусть это все будет, по идее. В одной резкости посмотрим, как она будет смотреться. Что тут у нас? Контроллер. Что за выбор режима? Классический, приключенческий. Масштаб интерфейса, если ничего себе. Меньше боев, а здесь бои интересные. Здорово, Алекс. Подождем, короче, 5 минут и начнем. Это можно во время игры выключить? А можно, скорее всего, это же вне сделано. Вне игры сделаны настройки. Не можно, потому что это же обычные настройки. Сюрприз Пикачу. Что это за мобильная игруха? Какая-то стратежка.
Какое-то говнище. Говнище. Приби. Твича нет, гейм цифры крутит. Не могу. YouTube тебе сейчас подсоединю. Там задержка небольшая на самом-то деле. Как добавить плеер? Редактировать стрим. Добавить плеер. Сохранить. Сохранить настройки. Где плеер? Чего ты там пекло ставишь? Глумишься. Так, а что YouTube-то не подсоединяется? Стрим оффлайн, говорят. Хули, я его только что смотрел. Обсуждаем. Ссылку на миксере и там показывать, слышь. Миксе заплатил, ага. Миксе русским стримерам платить не будет, потому что их тупо нет на нем. Я вот сколько не захожу. Русских людей там нету. То есть там есть стримеры, но там нету зрителей. То есть здесь вот 30, 24, 22, 14 зрителей, 13, 11 и все чуваки накручивают. Либо очень редко кто-то один там. Что-то адекватное делает. Да, вот здесь 2 человека. 32, ага, блядь. Здесь 0 человек. Здесь 22 зрителя, но 0 человек. 14 зрителей, но 3 человека.
13 зрителей, но 6 человек, здесь побольше. 11 зрителей, но 3 человека. Короче, все крутят. Кромсаем без там уже было занято. Я что-то не помню. Я, по-моему, сделал Кромсалова. И мне, короче, не разрешили потом то ли ник поменять, то ли что. В общем, там, короче, сам у себя ник забрал. Вроде как. То ли там какой-то другой аккаунт сделали, чё. Либо он был занят, действительно. Здесь написано участник с июня 09-2019. Так что понятия не имею. Что, все, Лиска переползла? На михер. Ну, бану еще осталось, не знаю, по-моему, день или два, что ли. Потом уже разбанят. Он просто исчезает, да. И самое главное, им пользоваться нельзя. То есть я, блядь, не могу Twitch смотреть с этого аккаунта. У меня нету ни подписок, ничего нету. То есть, блядь. Взял Станислава Секиру, да, и вот Divinity тоже его. То есть охуенные долбоебы на Твиче. То есть даже зрителем быть не можешь, когда ты бан получаешь. Гениально. Все, погнали. Что выбирать? Классический или приключенческий? Доблестный. Нахуй иди, сын доблестный. К Моньке к своей иди. С доблестью. Нашел хардкорщик. И чё, тут аж два персонажа. Я одного персонажа не могу сделать. Ну все, чуваки, на этом мы как бы и заканчиваем. Да, потому что сейчас я хуй вообще ничего выберу. Их будет 4, да. Ну, как я помню, эта игра скорее как Горький 17, да? Я полагаю. Это низкая сила, тут еще что это такое вообще? Число ОД, спас броски какие-то, ёб твою мать.
Я больше проиграл с этого. Ну а что, Dragon Age Origins, пойди, нормально. Вот остальные 3, да, это жестковато, чисто список добавил. Ну, это мне не нужно менять, что есть только внешность. Может, не надо, а? Еще и здесь тоже. Так, что за инквизитор? Это, не знаю, либо рыцаря, либо бойца. Ставишь, написано эффект воодушевления, но при этом я не знаю. А, не, он написано воодушевление повышается на единичку. Вот так. Да, это Enhanced Edition. In the days of old, the sorcerers of Riverlong cured the sick and healed the wounded through a great power called Source. But a terrible darkness invaded the land, and Source was forever tainted. The sorcerers who once healed now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave Source hunters are all that stand between Riverlon and the dark power that threatens to destroy it. Wherever Source appears, hunters follow. Что-то душно. Rise and shine, Master Source Hunters. The captain wants you up on deck. Hear them calls? Means we're close to shore. I don't ever you go in there, Master Source Hunters. City's full of undead, hungry enough for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Source that did the counselor in. Source in a city like Sicil, nowhere safe anymore. Here they are, Captain Sir. God's blessings on you, hunters. You'll be happy to hear we've reached Sicil. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can, and drop you off on the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the counselor, you'll have to keep your wits about you. May the luck of the gods be with you both, Source Hunters.
I didn't know there were orc ships raiding to the west, I'd mistake this for a placid beach. At least the orcs make a bit of noise when they attack. It's dark-dealing sorcerers that'll strike with neither warning nor mercy. Ёб твою мать. Another piece of trash! Без звука пролуталась. Сопротивление в воде. Через Shift можно тоже тыкать. Хорошо. Душно. Ну да, как бы нам будет об этом сказать. Го пересоздадим. Конкретнее надо говорить. А не иди посмотри в талант. Что, я буду смотреть на них, что ли? Друг животных. Ну, видимо, это устранник по дефолту. А есть разница, в какую сторону они стоят? Окей. Здесь-то талант был взят или нет? А, понятно. Не от класса набор талантов зависит.
Износ снаряжения при нанесении урона начинается. Взять, что ли? Я не знаю просто, как здесь пэты работают. Может, еда пыта будет, пэту этого не будет, но здесь зато больше плюшек у него. Что-то не изменишь, что нету, ничего такого. Бегаешь с 2 чарами, не 4? Ой, не. Короче, пусть будет где там это. Ну, прелесть тоже не очень. Какую-нибудь толстую шкуру ему дать, что ли? Или вот это. А тебе нужно вообще ремесло-то? Оно полезно в этой игре? Пофиг, будет видно. In the days Нет. Нельзя вот то, что на Alt ты нажимаешь, чтобы это постоянно было включено. Сказки к окружающим объектам. Воды. Nothing but rubbish. Хотя бы через Shift можно If кликать, I и didn't хорошо. know there were orc ships raiding to the west, I'd mistake this for a placid beach. At least the orcs make a bit of noise when they attack.
It's dark-dealing sorcerers that'll strike with neither warning nor mercy. Блядь, ящики же не подсвечиваются, да? Чё такая сложная игра-то, блин? Есть мод для дебиков, не знаю. Или здесь ящик тоже рандомный, нет? Фиксированный. Is that a corpse? What's it doing here alone? What, did you expect it to have an entourage? Мне нравится, как Фейсген, блядь, сам мне мозг, сука, год ебал, блядь, с этим Divinity. Только я начал его проходить, он такой, блядь, дропнет, блядь, ну, Сразу начал кукарекать. Ты же сам этого хотел, петух. А трупы тоже лутаются, оказывается. Can you believe this? The man jumped off a cliff at the behest of some statues, of all things. Pure madness! How could someone be so utterly naive? Agreed. Call me skeptical, but a little proof goes a long way for the rational mind. Циферкой можно. Пока ничего, так выглядит прикольно. Посмотрим, как в боевке будет. Ну, Горький 17 я прошел, а там, считай, то же самое. Здесь, правда, посложнее будет. Горький 17 такой простой, что там. Кликнул на пекаль, нажал пекаль на врага. Так, пошло мясо. Take the stone to the temple. These whelps will be easy to crush. As you say. Куда вы ходите, алло? Arise, fair dead. Seize upon our enemies. А, меня значит все идет, да? Еще и даже не по клеткам. А, здесь типа консольный. Ой, еще и этот. Написано же было число АД 0. Почему потратилось 2?
more. Горошти. Your grave opens to welcome you. Не потратил сразу, по-моему, 2 поинта у меня забрали. А, здесь показывается, сколько у тебя будет после обилки. Chaos grips my hands today. Я не знаю, как бы что-то за счет чего здесь написано. Урон движения сейчас попасть в цель минус 20. Ну, посмотрим. Power stance. No glory in this death. Ну что, все? А, еще кто-то встал. Я думаю, что, почему все еще в бою? Their leader said something about escaping with a stone. Stolen from this dungeon, I imagine. Can we get inside? Those thieves were more than petty criminals. Their leader gave life to the dead. What stone could they have been so keen on taking? We can't well turn away from such an odious show of source. Let's investigate the tomb and see what answers it might reveal. Indeed, for all we know, these dark-dealing thieves may be involved with Councillor Jake's murder. Еще только какую-то одну штуку я подобрал, и все. А что я подобрал, интересно? Какие-то отдельные сети. Ну давайте, если тут прям обучение, просто хотел еще пообследовать, ну ладно. This seems to be broken. This seems to be broken. This seems to be broken. Интерактивненько.
Окей. Кек. Интересно. Careful, there's a mine in the middle of our path. Someone must have an interest in protecting whatever's kept here. You're like a gorilla in a porcelain store. Сколько сидят, гореть будет. Ага. А, да, спасибо. This seems to be broken. Жезл стихий. Куда сундук спиздил? Not even worth the rummaging. А что, есть смысл так делать? Здесь типа доп слоты, но он вешает-то что, 1 кг. Как и сумка, считай. Пусть будет что. This seems to be broken. I've always heard there's typically more to a king's tomb than meets the eye. It could be a myth, or it could be our lucky day. А тут ограничения по слотам. Ну, визуально вроде как, да, но может быть и нет, потому что здесь, опять же, есть же по весу еще вещи. Так что хер его знает. Во, будешь возвращаться по ПВП, ну так денег-то нет на подписку. Спонсоров тоже нет. Да опять же, не знаю, что там, ПВП-ша, что ли, во второй фазе? В третьей фазе нормально ПВП начнется. This seems to be broken. Голда закончилась, но я не знаю, продавать, не продавать, что. Я не хочу, чтобы меня забанили нахер во всех вовах сразу. This seems to be broken. Про подписку за голду. А, ну еще 1 месяц есть, но как бы во второй фазе ничего не добавляется нового. Зачем?
БГ не будет? Нет, БГ будет в третьей фазе, только в следующей. В этой фазе добавляют Honor систему и World боссов. Все. What's this? I found something. А что, побечь оно не следует? Я нажал кнопку что-то разделить. Это, видимо, отряд разделить. Как их обратно соединить? Made short work of that door, but I don't imagine our weapons would survive such use for long. Так лучше, чем с преследованием идти. Больше видно. Прикольно, здесь рендеринг укрытия этих. Крутить камеру, не знаю, мне изометрия всегда больше нравится, и если я покручу, то похерится угол. Что там за свиток был? Не то нажал. You're like a gorilla in a porcelain store. Hold! Our enemies have lain a trap. You're like a gorilla in a porcelain store. Chaos grips my hands today. Так, все, я тут. А, с крысой можно поговорить. Ну, го вернемся, там где-то еще ходили товарищи. А можно как-то клавиатурой вращать камеру? Что-то Shift VSD, Ctrl VSD, Alt VSD не работает.
Что скажешь, мышь? Поговорить. Куе? Do you like shiny gems as much as those other fellows? I admit the king's stone was pretty, but hardly as tasty as a nice crumb of stale bread. Oh well, whatever tickles your whiskers. Окей. Oh, how nice to meet your acquaintance. We rats may be small, but that makes it all the easier to keep our ears to the ground. Friendly-wise, I'd say we rodents are the best friends an adventurer can make. Окей. Еще и метки какие-то можно ставить. Вращение камеры среднее. Удалить конец. Я конец удалю твой сейчас. Удалить конец. Но куе здесь нету, так что. Ага. Правда, он прощается, блин, медленно. Так, что там по температурке? Дос-е-е, что это такое? Не, здесь такого вроде как нету. Скорость прокрутки, ну, это я сомневаюсь, что это то. Да, это только на перемещение влияет. К сожалению. This seems to be broken. This seems to be broken. You're like a gorilla in a porcelain store. А я не могу вот это сделать? Что, не могу, что ли? Не хочу я тратить. Так, можно? Слепую нельзя, да? Но у нее лоса нету до этой штуки. И... Они пройдут или загорятся? Окей, они не такие глупые. Ключ от металлической двери храма. Мне нравится то, что вот Alt нельзя зажать, потому что, видите, как бы это такое. То есть, небось, этот Alt еще от их зрения зависит, а не от моего. Так ведь? Да. Чилим. Эти повороты камеры очень странные, конечно. Когда вблизь подходишь. Сбитые вазы, отмычки. Мне не нравится вертикально, вот что-то, вот видите, вот это вот жух, камера повернулась, то есть, ну как бы, зачем?
У вас уже есть технология, чтобы, так сказать, вот это рендерить, да, вот так вот. Зачем вот так вот камеру поднимать, когда можно просто сквозь камни это сделать? Ну ладно. Потому что это очень говенно ощущается. Так, а кислота что? I've spotted something. I've spotted something interesting. Кек. Кек. Рецепты общие или нет? Потому что, видите, у нее же, типа, там таланты на профессию сделаны. Как бы ей лучше их отдавать или пофиг? Почему освещение меняется? А, источник света падает. What's this? I found something. А как персонажа менять через кнопочки? F1, F2. А наруч есть у кого-то? А вот они. Ну, понятно, эти наручи будут лучше. Они такие же. Описание темов имеет смысл, если у них нету эффекта? То есть вот внизу текст, да, то есть вот это все не имеет смысла читать. Вот здесь вот, когда ты получаешь специальный эффект, да, получается, уже тогда есть смысл. И то, если там не написано, что он дает. The last thing we need is to surprise another angry summoner. Чего? Батька стелсер вообще. This seems to be broken. Так и что толку, если вы в камне, или вы можете перемещаться? А, окей. Ну это Metal Gear Solid. I sense enemies nearby. Что-то я не прочитал, что сделал. Ну, скорее всего, скрытая атака дает бонусный дэмэдж или что-то такое, да? Fool! You've made a mess of an ancient tomb! It was my arthritis! I couldn't help it! Arthritis, my skull! When Rage Queen sees this, he'll tear you apart! Я хочу к этому подкараться за милишника. Блять. Как их разлинковать? Так вот, да? Сколько эта штука длится, если бафы делать? Так, сейчас проверю. Если стелс-то выкидывает или нет. Потому что я сейчас не в бою нахожусь, соответственно, число УД не важно, да, но вот. Взятка 2х. Можешь их поджечь. Но это слишком легко, ты чё? Я хотел по стелсу ударить, проверить.
Они не ваншотнулись, ну что ты вот за человек за такое, а? Я думал, они ваншотнутся, блин. Они, конечно, гореть будет очень быстро, я думаю, да? Я хотел проверить просто, что стелсом даст. Так. А, все потушилось. Жух, что ты там взял? Уже сомневаюсь, что... Хотя хз, род число позволяет творить заклинание вызов волка. Число применения ограничено, народ ебал. Требуется интеллект 5. У меня он есть. Не. Пригодится. Не то нажал, ну ладно. Что там такое ходит? А? Что скажешь? Потому что он с ней говорил. Has anyone ever told you you're as pretty as a starstone? I may not be able to see past your ankles, but I'm sure of it. Кек. Все, больше ничего нет. Лады. Ясно, понятно. Молоток с кастрюлей, чтобы создать шлем. Ты шо, ебанул, что ли? Почему сравнивать нельзя предметы? А, он сам это делает. Минус зрение, минус слух. Чуть юзлess, не хочу я такую дичь.
начинается. A living rat dares disturb the slumber of the dead? A thieving fool insults the sanctity of the grave. The bloodstone defiler, where is it? Strange indeed, robed indeed. Your tricks will not save you from retribution, deceiver. The bloodstone, deliver it now, and I may deign to end you quickly. С какого перепуга? Десивер? Обманщик там или что-то такое, да? Переводится как кровавик, блять. Что? I suppose you only crept among these sacred tombs for leisure. I suppose you had no lust for the treasure of the dead. Ha! In life, I toiled to care for these holy grounds. In death, I protect them from profaners and poachers. The legacy of Cecile is mine to preserve. Her traitors are mine to destroy. Bloodstone, такое там в предложении не фигурировало, хотя, может, я не прочитал. Run if you like, defiler. Whichever way you take leads you to the grave. Бой. ХП у них нельзя увидеть, да, как я понял? Чтобы отложить ход вашего персонажа или боя, нажмите кнопку «Отложить». А, то есть он просто в конец списка перейдет, да? А нужно ли мне это вот реально? Горе-кошет. Еще раз могу. Угу. Мимо, ничего себе. You were right there. Death never dies, fool. Death in 1,000 forms rules all. I must focus. Ходьба тоже же дает, требует даечки. Сика. No glory in this death. First aid! 4 хода перезарядка. Тут она просто в реал-тайме это делает. Все, да, получается? Здесь больше ничего нету. Так, что такое? Чего-то не подсвечивается. Here lies Master Ragequin's second apprentice, killed by dying. Killed by dying? This seems to be broken. This seems to be broken. Here lies Master Ragequin's first apprentice, killed by a falling corpse. Раздавлен трупом. Кек.
По идее, все, да, получается? Данж пройден. Хз, пока прикольно. Душно, но прикольно. Не знаю, как это объяснить. Так, все, да? Так, как вас развлекать при помощи клавиатуры? Вот эти лишние телодвижения неохота. Игровое меню. Ну, действительно, здесь конкретно нужно линковать персонажей. Можно, да? Можно как-то со всеми это сделать просто. Нету. Ладно, ничего страшного. Что здесь за кнопочки? Дневник. Есть смысл это читать? И... Полагаю, лучше по несколько раз, да, с ней общаться, пока они повторяться не начнут. Как хорошо, что не обходит огонь, потому что вот еще такого микроконтроля не хватало. Это никак нельзя камеру в место переставить. Ай-яй-яй-яй. Начинается. Чем назад идешь, чтобы выйти из подземелья? Дай угадаю, выход был здесь где-то? Там же тупик был, нет? Стой, 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 стой. Там же тупик был. Разве? Окей. Чего вы не идете-то? Слишком далекий путь, походу, да? Пока что прикольно. Не нравится, как подсвечиваются итемы. Не нравится, что через альт ящики не подсвечиваются. Да, и как бы двери, то, что нужно быть более внимательнее, чем нужно. То, с другой стороны, здесь будут всякие там кнопки, да, которые тоже не по сюжету нужны, чисто для доп. Лута, для доп. Каких-то вещей. Как бы имеет смысл, потому что такие вещи
на внимательность. Особенно учитывая, что это еще зависит от персонажа, от его статов, там, да, типа, восприятия или чего у него там. А, я понял, почему не можешь найти, потому что здесь же это... Здесь же вот это дитч. Спринта нету, да? Я же вас разлинковал, алло. Так, что, год-чатик передвинем. Дублировать Divinity. Чат, донати, нет. Чат, сбор, донати, текст. Тихо. Чат, сбор, донати, текст. А то же можно группировать вроде как теперь, нет? Сгруппировать выбранные элементы. Группа, чат, групп. Здесь проскалировано все. Сейчас позолочь здесь лучше. Вот так вот. Ну блин, сука! Мне не нужно здесь выходить. Хотя... Я могу вернуться еще. Окей, ладно, так. Можно же вернуться, да? Вот здесь вот я недообследовал. Сказать, мне пока нравится. Вот я понял, Neverwinter Nights это вот то же самое, только исключить пошаговость, да? То есть также ты ходишь вот двумя-тремя людьми, только в реал-тайме это все, да? Pillars of Eternity то же самое или нет? И Baldur's Gate то же самое, да? Это все реал-тайм. Принцип тот же. Один перс. Я помню, стрим какой-то видел, там вроде несколько было. Может, там напарника можно брать? Look! A wanderer comes my way, walking the sands upon which this poor shell must suffer. For me, Ishmael, son of the sea, an outcast upon these wretched shores. An exiled shell, doomed to live under a canopy of arid sky, not his native, tender water. Of course I can talk, don't be silly. There's more tongue to me than heart. Indeed, the surprise should be mine, for I still remember the days when your kind swung from branches and plucked the vermin out of their neighbor's fur. Time is an indulgent mistress to one who spends happy hours as she passes. But when your existence is one of misery, she becomes a lethargic harpy. Oh, I remember ancient times, for I have lain here since antiquity, when the ruins around us were palaces, and the sun-bleached dead merry children.
All this I have seen. Alive, alone. Alas. My fate is a cruel one, I assure you. How many snot-noses have held me up against their dirty little ears, only to claim they can hear the ocean? А второй части озвучку русскую завезли или нет? Of course they can hear her, the brats. We are on the very edge of the great aquatic mother, whose embrace I so desperately long for. Нет. Возможно, и хорошо, потому что эту ракушку вряд ли бы на русском языке так озвучили. Там чувака, блядь, трясли, походу, когда он фразы эти производил. Yes, yes, I, King of Pearls, ache to repose anew on his coral throne. Hurl me toward the water, swing me as far as your arm's strength gives release, and treasure long sunk I will grant thee. С переводом теряются. Не знаю. Пока мне все нормально. Или Алтаю, наоборот, не нравится, но хер его знает. Зависит от количества людей, конечно, да? What do you say, kind knight? Will you return the King of Pearls to the sea, so he may yield you long-lost treasure? Kindness is its own reward, and then there's the promise of treasure to boot. Let's throw him into the sea. Agreed. Let's send him home. Liberator, kind benefactor, bless me the might of your sea-bound rich. The sea, I have returned, where every wave feels like a mermaid's kiss. May the bounty of the deep be yours, along with my eternal gratitude. На нахер. Я ракушки после его вижу, мне хочется их открыть, потому что в них мясо по дефолту, чтобы продавать. Так, здесь мы все поисследовали, да, вроде как. Алтарь. Что за алтарь Волтленд какой-то непонятный. Подозрительная куча земли. Вроде не видел. Там стрелы. Так, что это? А, порталы. Понятно. Что, с ракушкой сделал? Воду выкинул. Так, лопата, как я понял, нужно, чтобы выкапывать всякие секретные дичи. Но я не видел никакой подозрительной кучи земли до этого, по крайней мере. Ящик я вам не смотрел. Идите-ка сюда. Подозрительная куча земли. Но учитывая, что это типа такой туториальный остров, я думаю, вряд ли здесь сзади где-то это будет сказать, что ты что-то берешь, и ты это сразу используешь, потому что это туториал. То есть дальше будет какая-то куча земли подозрительная. Либо она там же находится, где я взял лопату. Но я вроде не видел ничего. Только ракушки, я вижу, что валяются и все.
Это глаз, что увидеть. А это влияет на что вот восприятие? Чисто на то, что вообще факт увидеть, не увидеть, или дистанцию? Я вообще сам могу почитать, что я спрашиваю. Восприятие. Просто это замечает ловушки. Это все-таки такой, типа, сам факт, что не заметит, если не проходит проверку, или дистанция, именно что тоже влияет. То есть в упор я могу с малым восприятием найти что-либо? Так, я вышел отсюда, да? Ну-ка сюда, что? Там товарищи какие-то были в лагере. Не знаю, ракушки солить или хавать их начать, они же что делают? А, так они там бафы какие-то дают. За разницу уровня, так, а я разве не имею навыка там? Что эта штука вообще дает? А, понятно. Тут вообще гибкая, нет? То есть, вот, допустим, если у меня одноручно выбрано, то все, как бы я обречен одноручкой быть, или здесь как-то по гибкому можно? То есть, если под каждое оружие что-то качать там, то это же не то не все получится. Ключ от древних каменных ворот. Ну, респект там бесплатно или я делал вторая, типа, один раз? Тысячи золотых. Ветка, ветка, ветка. Ну, соратники, скорее всего, фиксированные живут, да, которых ты находишь. То есть вот это мои персонажи, остальные два это будут только чисто квесты, они сами по себе, да, они всегда фиксированные, скорее всего, да, либо как получится. Ты над ними контроля не имеешь. Ну, в плане статов их. Там, одевать их можно, думаю, да? Что сами не так, чуваки? Calm down, Juniors. Nabухались. Look like one of them orcs to me. Not a single ord in sight, you know. Just hold your tongue, will you, Bibius? Can't be too careful. We are sworn to protect Scythiel. We're legionnaires, of course. On the lookout for orcs, for they've been attacking from the sea. God knows why they do it, but we stand firm. We of the Legion, liberators of Rivellon. Liberators of liquor too, aren't we, old chum? Shh! Just pipe down, will you, Bibius? Aye, a noble word for watchdog, that. For that is what we do. Watch over the local dogs that ever so often aim for one another's throat, and separate them to keep the peace. Separate by the sword, that is. Best way to calm a wily dog is to neuter it. Ha! Spay for pay, Legion's motto. Just put a sock in it, will you, Bibius? Ever kept the watch? Stood on the lookout for hours on end, bored stiff. Boredom's a demon buddy, and booze is the demon hunter. There. I do declare it's time for this hunter to take another shot. Huzzah! So, you're source hunters, are you? And how are we supposed to verify that's true? We can't read, my friend. So for all we know, those papers say you're a polymorph parrot on the lookout for a 2-bedroom birdcage. They don't prove a thing. You know what? We'll take you two to the wizard. I know he reads. He has books large as a house, that one. Yeah, he'll squeeze the truth out of you, one way or another. Это диалог совместной игры, он позволяет отыгрывать отношения между основными героями.
Ничего не понял. The wizard, you say? Sounds good to me. Lead the way. А, это что, сейчас мы между собой говорим, понятно. А, понятно. Ну, в кооперативе, как я понял, вы играете каждый одним персонажем же, правильно? Остальные двое, что, они также сразу появляются? Или, ну, я сомневаюсь, что нужно ждать, пока там 3-4 напарник откроется, чтобы чувак получил контроль. Так что сразу в 4 топайте. А как это, кстати, работает вообще? Вы же типа разлинкованные бегаете. Что если я зайду в бой, а вы трое будете там в другом конце подземелья? Вы в реал-тайме будете это все делать? Или вам нужно пошагово идти ко мне? Не, по логике пошагово. То есть все переходят в бой, да, вы тратите все поинты, чтобы дойти до меня, а я, собственно, дерусь. А, тут на двоих кооп, понятно. А это во второй части на 4 было или нет? В реал-тайме? То есть я могу просто ничего не делать и ждать, пока второй человек дойдет до меня и тоже в бой не вступит. И он тогда будет в конце списка ходов, правильно? То есть там будет типа я, там 2-3 моба, и потом он только будет ходить, если он вступит в бой на этом этапе. Agreed. A wizard is bound to know more about what is going on around here. Captain, come along. We're not far from the city. Что это такое? Like how to wash your underthings. Начинается. Что-то у меня засран рюкзак, капец. А, да, понятно. Инвентарь бесконечный по весу это все, да? Я помню, здесь штрафа на скорость бега не будет, здесь просто не сможешь носить больше веса. Это хорошо, потому что можно солить. Так, что там? Способности в душе не будет что качать вообще, особенно этому чуваку. То есть двуручку качать будет не то, не сё. Одноручку качать нельзя, что сейчас. А, потому что больше поинтов нужно. Не знаю, какой смысл сейчас что-то вообще качать, по идее, нет? Проще засолить и прокачать то, чем пользуешься. Синий желчник. А, это атрибуты еще. Ну, атрибуты, да. Здесь логично, этому всю силу, то есть всю ловкость. Вот это тоже очки действия, тоже неплохо. Восприятие тоже же, да? За пока что по обычному. Тебе силу, тебе ловкость. Стой.
Поможем? What the hell has happened down there? Hordes? Bloody hordes? Let's go back to the bridge. Sorcerers. I saw you, didn't I? Я думаю, что непрозрачное. Опа. Стой. А чё у них еще и приоритет по этому походу? Алло, ёпта, что началось-то? Они же призраки. Не похер ли? Какой смысл это рикошетить? Ты тоже, что ли, вражеский? Тогда рикошет, не знаю, взорвется, не взорвется бочка. Нет, не взорвется. Шесть поинтов АД, то есть я до него не дойду, но я могу вот так вот сделать. Хорошо. Ну чё ты его дамажишь там, слышь? Алло! Чё столько ударов-то? Понятно. Я думаю, они мертвые призраки типа дерутся. Что думаю, чё к чему? Почему они в битве участвуют? Это не в кусте скрытые. А чё они жесткие такие, эти мужики? Взяли орков, перебедили всех. Ну это наши явно товарищи, да? Недостаточно очков действия? Ну бля. Письки не хватает. Может было какую-нибудь там огненную стрелу бахнуть, но да пофиг. Ну и подойди чуточку, чё. Что здесь сделал, блядь, не то нажал. Мне вот не нравится, как хуёво вот эта штука цепляется за врагов. Вот я так и знал, вот наконец эта ошибка случилась, блин. По идее, здесь никто не умрет из них. Они сейчас замутузят это орка. Какие-то вялые орки, если честно. Недостаточно силы. Вот. Ну а что начинаешь-то? Ну я тебя. Marksman's poise. Ну. Ты хочешь перенести бочку? Что она по дефолту не атакует? Окей. Через контрол надо атаковать. Окей, подзапорол. Как же он доджит, а? Ну а нахер. Не 40, нормально. Сука. Ну сейчас взрется. Это масло всего лишь, не взрывная бочка. Ну да ладно. Мне еще надо опять пиздить его спокойно.
Хотя я сейчас своих же замедлил, они сейчас не дойдут до него. Но рикошет, по идее, вниз же не ударится, скорее всего. Нет, окей. Для фаера здесь нету. Не, я знаю, что огненным спелом надо поджигать, просто думал, что это по дефолту, что здесь по дефолту есть взрывные бочки, это у меня первая такая мысль всегда доходит. Да вот опять, блять, вот видите, то есть вместо того, чтобы атаковать, он, блядь, по-ёбичному сделал. Did you see that? Those orcs had a human commander. How very curious, and how very disquieting. and Junius. Didn't they hear the fight? We're not done yet. I like you much better with your guts on the floor. Take him before his time. Far. А когда тот товарищ шел, просто куда-то убежал вообще. С вами можно поговорить? Oi, the Source Hunter. Ой, Nice to see these winds три are blowing хэт. more than bloody orcs our way. Welcome to Sicil, comrade, and good luck. I'm a proud legionnaire and always will be, but I thought we'd be doing more slashing and less dying when we landed in Sicil. Bloody orcs are at it again. Beats me what on earth they want in Sicil. This is their second attack within as many weeks, and their second defeat. That rat-faced shaman of theirs even went to the trouble of launching a fireball at a ship in the harbor to the west of here. It's hard to say. That ship needs attention and fast, or she's as good as sunk. Got any special Source Hunter tricks to make a blue sky turn to rain clouds? Beats me what traitorous madness came over that dog. A man among orcs. It'd be like one of your kind running with a sorcerer. Whatever the cur's incentive to raise swords alongside that murderous lot, let's all hope it was a private grudge. Can you imagine if we had to add a slew of wild-eyed, orc-loving bedlamites to our list of enemies in Sicil? Okay. Oi! The Source Hunter! Nice to see these... Hail, Source Hunter. А можно через shift сделать вот так вот? Окей. А что, у орков ничего нету, что ли? У некоторых есть. Нельзя к оркам зайти в гости. Кошак, здорово. What's all this ruckus? Sounded worse than a dozen tomcats fighting over the world's last mackerel. Ah, but I see we've suffered another orc landing. And judging by the relative ease with which it was dispatched, I can only come to one conclusion. Source hunters have arrived in Sicil. You're as welcome as a glass of cooled milk on a hot day, my friend. I'm Ahu, at your service. It was I who requested your presence in this troubled city. So you were, and so you weren't. Behold! There we are. Meet my other half, Hunter. Ha ha! No need to look so flabbergasted. I may be a wizard rife with tricks and guile, but I assure you my plea is an earnest one. So, now that the cat is out of the bag, let us turn to the matter of Councillor Jake's murder.
It's hard to put my finger on it, but I can feel in my very whiskers that sorcery was at play. Visit the scene of the crime, and I'd bet sardines for salad you'll say the same. Captain Aureus, though, the local commander of the Legion, insists I'm seeing ghosts. I insist he's blind to all but the undead. Jake was murdered in a downstairs room of the King Crab Inn, up in Sicil proper. The Legion keeps it under lock and key, though, so you'll need Aureus's permission should you want to have a peek. So there are, or rather, there is. Popular opinion has it his wife did the deed, but to be frank, I have my doubts. She seems a likely candidate, to be sure, but that would make her a sorceress. Esmeralda knows how to charm, yes, but I just don't see her magic extend beyond a frolicsome look and wink. Still, don't simply take my word for it, Hunter. It may be well worth your while to cross-examine her yourself. The Legion has her under guard in her shop near the town square. That's where you'll find poor Jake's widow. A human, you say? Truly? But that would be like a kitten leading a wolf pack. And yet, I have heard rumors about a sect of sorts, a shadowy set of worshippers that associate even with orcs. Some say they're sorcerers, but people will say that about anyone who behaves a bit strangely nowadays. I don't quite know what to make of this news, but thank you for informing me. It'd be foolish to dismiss such a curious event out of hand. Ah, the undead. They've been clawing their way out of the ground for 2 years now. And for 2 years the stalemate between them and the living has been dragging on at a weary pace indeed. The Legion did a good job keeping them at bay, but I think it's fair to say that without my magic-infused ballistae, they'd have gotten the better of us by now. Someone is responsible for the outbreak. Necromancers are at work, but who are they and where do they hide? Alas, that searching for them is like searching for a single louse in a lion's mane. Unfortunately, that is absolutely correct. The Orc siege is yet another hairball stuck in this city's already choking throat, and it shows no signs of abating. We've cordoned off the western beach where most Orc activity has been reported. For the 9 lives of me, I can't seem to figure what they're doing here. There's nothing of interest along the waterfront, except for a set of caves with an unfavorable reputation. Maybe they're after some pirate's treasure, the fools. Oh, but that's not a trick. It's a blessing. Or does it surprise you that I enjoy taking a feline guise? Such magic is a gift, Hunter. To tread upon the realm of instinct. Even articulate speech, perhaps humanity's greatest asset, cannot give expression to something so inextricably innate. To be out in the night, to stalk on silent paws and hunt with only the moon as your witness. You couldn't possibly imagine the thrill. But of course it's handy to speak in more than meows. And I couldn't brew potions or make machines without opposable thumbs. This I freely admit. Let's just say I have found a way to enjoy the best of 2 worlds. I'm glad we've met, Source Hunter, and I'm certain we have a lot more to talk about. Feel free to visit me whenever you want. I've set up a workshop in the Legion's headquarters. Once you're there, just take the stairs, but do pay a visit to Aureus first. He may bark like a beagle with its tail stuck in the door, but you won't get very far in your investigation without speaking to the de facto leader of Sicil. And with that, I bid you adieu, Hunter. Adieu and good luck. May your enemies prove to be mere mice, and you the dauntless mouser. День в свое время из-за миллиона бесполезных диалогов.
Сейчас бы в РПГшке играть не из-за диалогов, чего? В РПГшке, по-моему, это 90% диалогов и 10% всего остального. Причем абсолютно все. Undead, orcs. Looks like we have our work cut out for us. At least we won't be bored. How about we go see that Aureus chap Ahu mentioned? Так, сейчас приду. An orc in love. Ha! When this little Saturn fades, she'll liberate the flesh from our faces. Upon my finger, hangeth him. One day, comrade, vengeance will be ours. Avert your gaze, and I'll handle this threat for all our shakes. She wouldn't hurt a fly, and I won't let you pack a horn on her head. Taken before his time. Far before his time. Bringing your little orcish girlfriend here is like bringing a wolf to a hen. Listen. She's purring. What fool would trust a two-bit love potion out of a back-page circular from youthful gore? What is that skeptic like you Taken before his time. Far An before orc his in time. love. Ha! When this little Saturn fades, she'll liberate the flesh from our faces. Come now, enough human doing. Cast the gaze and sing. Upon my finger hangeth One him. day cometh. Vengeance will be ours. Avert your gaze, and I'll handle this threat for all our sakes. She wouldn't hurt a fly, and I won't let you pack a horn on her head. Bringing your little orcish girlfriend here is like bringing a wolf to a hen house. Nonsense. Listen. She's purring. Darling. What fool would trust a One day, two-bit love comrade, potion out vengeance of a will be ours. back-page circular from youthful gore? What is that skeptic like you can deny that she loves you? An orc in love. Ha! When this little Saturn fades, she'll liberate the flesh from our faces. Cast your gaze and sing. Upon my finger hangeth him. One day, comrade, vengeance will be ours. Лодка горит. Графически игра, конечно, красивенько выглядит. Что вы тут делаете? Ahoy, sailor! Are you enjoying the fresh winds of Sicil? Я очень надеюсь, что здесь торговля не сделана так вот по-уебански по РПГшам, то что у каждого свои какие-то проценты.
Надеюсь, что здесь можно всем сдавать все, да? Name's Conrad. Cargo trader, sea captain, an expert in all things nautical. Folks across Andervale know to give old Conrad a holler when it comes to rare imports and magical items. Бабки ограничены, ну это еще ладно. Those orcs must be out of their barbarous minds launching an attack on a city where a great wizard resides. Though even I must admit they put up a hearty effort. I'll tell you, the only time I'd consider waging a suicide campaign like that would be if whatever I sought was something worth dying over. Ahoy, sailor! Shores? Here? In Seal? Bah! Of all the cursed hunks of rock to land on, Conrad chooses this one. Who knows if it's even over for sure? Those damn orcs keep sending us these terrible surprises. Surprises. We mustn't let the flames spread to the harbor. We mustn't let the flames spread to the harbor. Так вон, Ворток же сказал, то, что когда он потушил, на него напали люди. Достать. Что, никак не обрезать это дичь? Ну так. Ну, посмотрим. Бочкой. Тут какая-то бочка была заполненная. Вот это. С чем эта бочка? Бочка с водой. Не хватает сил, ничего себе, ну это слабенький это совсем. Так, ну-ка попробуем. Только надо как-то... Они начали тебя атаковать, потому что ты вот так вот это сделал, да, как-нибудь? Это что-то... А что это? А, ну это вообще что это? Это просто дождь или он дамажит? Это просто дождь. Что-то не похоже на спасение лодки, ну ладно. Что скажешь? When I saw a source hunter in the harbor, I thought for sure the ship would be saved. Mea culpa for putting faith in your kind. She was targeted by the orc shaman during the attack. Now she's left to the ocean's cold embrace. We just couldn't get it. Давайте загрузимся F7 там, да, или что, F8. Очень быстро скастуем, потому что да, я много думал. The ship's blazing ever higher. We need more help, or she's lost. Во. Так а что толку? Корабль как бы в говне уже все. Это же не восстановить. Окей, то есть здесь прям такой интерактивчик, да, прикольно. Вот опять же, какой толк с этого корабля? У него же прочность в говне будет из-за этого, нет? Так, вот здесь сортировка какая-то. Так, что ли, сделать? Зубы срежет для изготовления наконечников.
Смастерить. Картофель. Well, you see, the gold and silver planets in square aspect suggest a struggle within you. Here, fancy a sip, Это кабаны, что ли, так говорят? Ой, точнее, быки-кабаны. It's major interfering with your movement phase in the past fortnight. I'm seeing 2 feet approaching me, and here you are. My powers astound even me. I'm Bull, the leading clairvoyant in Seal. Bull the Bull. The 2 feet never bother to ask, but I see all that is and is to be. Of course, most winsome 2 feet, of course. What would you like to know? Why, yes, most wealthy indeed. But you must be vigilant, 2 feet, for I see that your wealth will come by bloody means. Well, that depends, 2 feet, that depends. I see that love has caused you to falter in the past. Yes, falter dearly. You must reconcile your mistakes before you will find true love. Death. Ever the most difficult topic to foretell. I see. Oh dear. No. No. Your reading is over. Do you hear? Over. Well, tuck my tail and call me Bessie. A 2 feet addressing me directly? Huh, I thought I'd never see the day. Hell yeah, brother. Don't know what you said to upset Bull, but don't worry about it too much. Being in tune with the flow of time takes a lot out of him. Foulest of the lot on my Oh, me and my brother Bull have dragged this here cart all around Seal, from dock to graveyard and back again. I can't even smell the sea air over this rock. Source? Here in Seal? Pah! Of all the cursed hunks of rock to land on, Conrad chooses this one. Раз тоже нету, да, можно все просто обчищать. Slimy, reeking, rotting sea garbage. Обчищалова. Я тут не смотрел, нет, память ящики смотрел. Удочки. Считаю, все с пижей можно пользоваться. Нельзя. И... Это глаз, блин, что за глаз? Так, можно через shift это прокликать и нормально забрать?
Ну-ка, shift. Просто он игнорирует, если пустой, а если полный, он остановится. Нет, он так и будет херачить. Через shift не особо это делается. Так, что делать с этой херней? Вот с этой вот. Явно же можно сжечь или перерезать. Speaking of youthful jaw, that loopy legionnaire really thinks that orchid charm loves him. I would let an orc win 500 yards of my loving nature. Жесткий какой-то канат. Если бы что-то можно было сделать именно с веревкой, тогда бы она бы хотя бы таргетилась вообще. Где какой-то телепорт нужно или что, не знаю, короче, пока что. Так, а что это заработало вновь? Ну, мужики пришли. Oh, and on shores? Here? In Seal? Bah! Of all the cursed hunks of rock to land on, Conrad, that was some fast acting there. Madness! Thought we were done with those swampy uglies afoot. Sauce? Here, in size. A ship's got a soul too, you know. You did a mighty fine thing saving that barge. Who knows if it's even up? Да, такое здесь что-то корабль, кажется, что-то по-разному говорит по поводу корабля. I don't know how you did that, hocus pocus, but boy, am I grateful. Nothing worse than seeing a... I thought the old gal's fate was sealed when the orc shaman set his fiery gaze on her. Save that sheep all by your lonesome. Quite a feat. If I had the magic touch about me, I'd have lent... I thought the old girl's fate was sealed when the orc shamans... Save that ship all by your lonesome. Quite. I thought the old gal's fate was sealed. Save that ship all by... I thought the old gal's fate was... Чё, каждый ту же фразу произносит, но своей озвучкой. Равный лес. Так, что есть в итоге? Замок этот? Ну, я снаружи все осмотрел уже, да? Легионер не видно. Что скажешь? Halt! These gates will now be a little red imp's uncle, the Source Hunter. Sorry for the gruff treatment, I didn't recognize you right away. Please tell me, how can I aid the investigation? You can see security's tighter than ever around here since that surprise attack the orcs put on a fortnight ago. They did enough damage to shake up Ahu and Captain Aureus something fierce. We can only hope to hold back the undead and these left-field orc attacks long enough for reinforcements to arrive. Пока не надо открывать ворота. Что у нас тут? Ебать! Я думал, вот это как бы город весь, походу, здесь вот город, да? Тогда я назад пошел. Так, вообще тебе бы лечиться. Потихонечку. Keep your pleasantries to yourself. What are you doing inside this warehouse, snooping around? If it's conversation you're looking for, I'd recommend my comrade Florius. Or as for myself, my job is to protect this warehouse, not chit-chat with intruders. That idiot man-child would sooner spend an hour chatting up a thief than a minute arresting him. I only hope he gets transferred out of this warehouse and straight to the perimeter. Let him rot off as zombies here instead of mine. Ah, even thinking of him turns one into a gabbing hen. Please, leave me be. Salutations! Source hunters, I see. I'm Sergeant Curtius, proud protector of this house of Legion goods. Curtius is my name, the Legion is my calling.
This is a storing house for Legion supplies. Perhaps the most important building in the realm, by my and others' estimation. And I, Sergeant Curtius, have been trusted to guard it. Окей. Да, вот это уже воровство вижу. Так, эта территория, видимо, недопустимая. Сюда пройти нельзя, да? Так, чисто. Well, a source hunter. A very hearty welcome to our humble warehouse. Have a look around. And don't mind if I pick your brain about the scoop around Undervale. I'm behind on my current affairs. I tell you, this gig sure beats getting my toes bitten off by zombies out in the field. We warehouse guards don't have to do much apart from stroll the perimeter a few times an hour. And of course, every now and again, some friendly folks, like yourself, will wander through here. And nothing beats a pleasant conversation, though my comrade Horatius has quite different opinions on that matter. Have you talked to him? Thinks every man, woman and child who steps foot in this place wants to rob it blind. If I so much as greet a townsperson with a hello instead of a state your purpose, he starts frothing on and on about guardly duty and security breaches. This Jake business is quite the scandal, no? I myself suspect his wife Esmeralda, and the butcher seconds that, let me tell you. Then again, and you didn't hear this from me, he's going through quite the nasty divorce himself, and there's his children to consider. But I imagine his youngest, Kimberly, won't mind. Never did get on well with her mother ever since the incident. Oh, it's an unparalleled pleasure having a fresh ear around here. That fusspot said what? Well, old loose lips will let that lowly backbiter know what he thinks about that. Чё драка будет? So, something you'd like to say to my face? I haven't a thing to say to you. I'm on duty. Duty? One day, Moira. One day you'll show 'em all. Are you mad? We're guards, not drunks on the street. Enough! Пошли драться. What is this barbarism? Back to your post at once! Sir, this is an important matter. A matter of honor. Such matters are to be settled on your own time. Understood? Understood, sir. Such bickering is all that thieves need to sneak by unnoticed. It won't happen again, sir. It better damn well not. Guard duty's not so bad, hey? Would be quite a bit better if I could do it in peace. Just making conversation, mate. Mate, he says. We are colleagues, nothing more. Come now, it's just a turn of phrase. Will you please turn your phrases elsewhere? Как же он хейтит. Fucking love. Ha! When this little charm fades, she'll liberate the flesh from our faces. Calm now. Enough doom and gloom. Что происходит? Cast your gaze instead upon my fair, fanged filly. Ah, who better than a proven orc crusher to convince my dumbbell of a friend here that orcs are predators, not pets? Enough of that. I know how dangerous an orc can be, but this one has been reformed. Anyone can see that she's completely docile, but my prejudiced friend here still wants to kill her. Maybe before the great orc raid we had time to indulge Ninius's idiotic obsessions. But now we're needed at our posts. I can hardly believe I've been wasting time protecting an orc when I should be running them through. Excuse my friend's violent outbursts. He hasn't enjoyed a woman's touch in quite some time now. It makes him a bit edgy. Your woman's touch is less of a loving caress and more of a claw shanked brutally through the throat. I'll take my chances as a bachelor, thanks. My friend here and I were patrolling outside the city walls, when who did I see creeping along the shore but this lovely orcish lady? For a brief second, as long as eternity, we locked. Perhaps confused by the butterflies in her stomach, she sprang up and began running, claws bared towards Marius. Fortunately for him, I had the presence of mind to ignore my sword and instead adroitly fling my pouch of trinkets towards her.
A vial of love potion shattered over her head, and when she turned to face me, she became instantly enamored. I'm sure she must have been compelled to join the Orcish army under some kind of duress. A lady with such a sweetly savage manner would never willingly join up with those vicious marauders. Ha! I can assure you there wasn't a hint of sweetness in those murderous eyes when she lunged at my throat. She may be confined here for now, but who's telling when she'll escape and who she'll rip to shreds? Ah, I've always had an amateur interest in all things alchemical. When I read in an esteemed periodical from the Wizards of Youthful Gore about an amazing opportunity that could change my life, I had to act fast or lose the once-in-a-lifetime deal. I sent away for the world-famous love potion, available for a limited time only, and it has worked exactly as promised. You see what a fool my friend has been, spending all his cash on snake oil and bringing a temporarily tranquilized monster into our midst to boot. What kind of monster would lie in a published advertisement? I'm sure the effects of the potion will be everlasting, as printed. You see, he'd believe it was noon at midnight if he read it on a printed pamphlet. Please tell me you can reason with him, or ditch reason and use your sword to shave him from his murderous darling. Let her live. If that potion were truly worthless, it wouldn't have been able to charm her in the first place. In this docile state, she may prove to be a source of valuable information. You're right. The information she provides could well turn the tides here in Sicil. Bravo! I trust not only the potion, but my scaly sweetheart in and of herself. You're going to regret this. We're all going to regret this. Кека, поговорить с ней можно? А ты? Окей. Well, a source hunter. About time the council took us seriously. Maybe you can start with the two idiots hiding their pet orc here. She wouldn't hurt a fly, and I won't let you hurt her. Все, пошли в город. Тоже нет никакого подъема, да, уже? Город вот такой вот, что ли? Понимаете? Здоровенно. — 83 градуса. Лень мне ползти вниз. Попробую залочить FPS на 120. Пусть будет 90. Honor to meet you. I wish I was a source hunter. Murder within the walls, undead outside the walls. Drink and gamble. That's all we do. Пометки, но это вот место преступления. Да. Хорошо, хоть это есть, блин. А то, блин. Ну там, конечно, хорошо сказано, что куда идти, там второй этаж, все дела, да, но опять же такое. Что справа за иконки какие-то непонятные? А, это для чата. Вообще, а что чат такой кривой? Вот так вот он должен быть. Он заезжает. Закрыто. Или это означает, что можно? Не, ну вообще красным было показано, да? Заперто. А, потому что он закрыто, но это не считается воровством, если я открою, да? Ну. Я думаю, если я буду использовать отмычку, это явно уж воровство, что смеяться-то. Так, здесь все закрыто.
Так, го, короче, не куе пусть будет, а заместо средней кнопкой мыши пусть будет ку. Так, отмена, где там ку? Чистить, чистить. Потому что средняя кнопка мыши ни о чем. Это вот сойдет. Мышку залочь. Она еще не бесконечно, видите, она упирается в край экрана, и нужно вот опять так делать, то есть как-то специфично, как-то реализована дичь. Такая овечка, ничего себе. Что скажешь? Milk. I give wool. And what do I get in return? One way or another, they always try to fleece me. Especially that Evelyn. She's out to get me. I know it. Естественно. The earth here seems to have been freshly fertilized and aerated. Obviously, someone has taken. Нет. Могилы копать уж точно не нужно. Еще повстают здесь. And a disgrace to whomever is maintaining this gravesite too. You step away from the grave. Коробка. Moo! Don't disturb Master Theliron now. He's been so busy with his research, the poor dear hasn't had a proper night's. Что, будем его беспокоить? Neither of you cares to plead for his very existence. Что там не занят, походу. So, which of you is more deserving of life? Come, make your case. Окей. Не поговорить. Уходим. Пум-пум-пум-пум-пум. Say, no one's around. You wouldn't raise a fuss if I borrowed one of these fish, would you? Borrow indeed. I'll sooner meet a cat wizard than see that merchant repaid. Come now, I'll be good for it, I swear. Oh, my story's tired by now. I was happy enough, prosperous enough, before these lean times around Sicil began. Still, that doesn't waive a man's need to eat, you know. I never would have dreamt of resorting to petty theft during better times, but what choice have I got now? If it's steal or starve, I'll choose steal. Кто из вас вообще читает это или нет? Потому что я специально жду, пока он договорит. Читаю я, блин, на раза в полтора быстрее, чем он говорит, так что... Блин, ждать, пока он договорит, или я могу так тыкать? Конечно, звучит будет не очень, потому что будет прерываться его фраза. So what do you think? Should I snag a fish? That merchant has to eat too, you know. Leave the fish alone. Yes, you know what they say about giving a man a fish? This man should learn to stand on his own 2 feet. I suppose you've got a point. Another day. A hungry man, you know. Чё, там удочки валяются, блин, на берегу. Пойди порыбать, в чем проблема? That thief is free for now, but I wonder how long it'll be until his growling belly. Thank you for making that would-be thief see reason. I only hope your instruction lasts. I wouldn't venture too far out of town if I were you. Don't scuttle away before you've tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? I listened in while you were talking to that would-be thief. Thank you for preserving my stock. Так, что типа Don't scuttle away before продать you've тебе можно? tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Ой, здесь вот... Почему здесь так система сделана? Как-то... Здесь система на 100% из Fallout, да, взята? Самая уебанская система, которую я видел, это в Fallout, блин, в 1 и 2.
И она тут идентично взята. Но она имеет смысл, потому что, видите, здесь типа можно положить что-то и взять что-то, да, то есть не менять на голду, а менять напрямую на товар а-ля бартер, да, поэтому как бы имеет смысл такого окна. Но... Хз. Хз, есть смысл? Тут же с крафтом можно всякие вещи делать, да? Хз, есть смысл это продавать? Я понимаю, что это все типа дает какие-то бафы, да, там, либо лечит, либо чё. Или хотя бы эффекты узнать этих штук. Тем более, что денег это все не стоит. Печенье плюс 10. Пусть она здесь кушает, потому что ей эта хилка нужна. Нормально камера трясет, а все нормально. Все дает сопротивление в воде. Don't scuttle away before you've tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? Воздуха хер его знает. Это я бы оставил, потому что мало ли какие-то новые герои же появятся, да, и они, получается, явно... И, может быть, это удобно. Нахер кастрюлю. Здесь просто это в крафте еще каком-то используется. Я хер знает, надо, но не надо, блин. В итоге, короче, солим. Солим до талого. About time the council took notice of us. You here for the... What are ye staring at? Captain Jack's the name, though the title may be a little generous at the moment. My crew ran off, and I can't find enough heart. Those scallywags heard there be silver in the Lacula mines, and they abandoned ship like the lily-livered took. Okay. Well, what sort of arrows do you want? Ah, hello, proportionate one. Oh, I'm a painter by trade, as you can see, but a cartographer at heart. You might think there isn't enough work for one of mine. I travel around Andervale, mastering my craft and finding new subjects to add to my litany of lovely portraits and complex maps. Like this... Don't talk to me. You're making me lose the focus. You don't talk to me. You see, I'm busy modeling. Obviously, someone's plumage isn't magnificent enough to inspire genius. All those naysayers in the past, bah! See what I've become.
Hundreds of years from now, people will wonder, who is that cook? It must have been a grand cook, so inspired. Ну что, курочки скажут? Those dark-robed nuts really ruffle my feathers, sneaking around here at all hours of the night. That rooster thinks he's such hot stuff, posing for Jerome like that. Someone ought to tell him his waddle waggles when he crows, same as the rest. To the zombie problem than a set of silver arrows. What on earth would an undertaker? Sheep's cheese, tomatoes. Давайте здесь три курочки только было. I feel. Now, that's a sad story. Хз, есть смысл со всеми говорить или нет? Потому что что-то как бы... Или чисто по сюжету думаете идти? Здесь просто очень много разговоров, но они все как бы чисто как филлер такой, да? То есть... Типа вот этот чувак продает помидоры, должен как бы какую-то фразу иметь. I guess someone else got here first. My, what a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? In fact, I bet you're a real war hero. Oh, I'm no hero, Esmeralda, dearest. I'm just doing my duty, you know. For the Legion. Well, you certainly are my hero. The rock upon which Ты можешь не за столбом это говорить? soul in these trying and troubled times. Never fear, milady. As long as I'm around, no hair on your haloed head shall be harmed. Так, а что мы вообще делаем? Достаточно просто по вейпоинтам идти и все. Lords above, grant me patience. You're a source hunter, aren't you? Here because you think I killed my husband. How many times do I need to state and restate my complete innocence in the matter? I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor, but his one and only princess just the same. Like I told just about every legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no different, are you? So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. Well, what do you want to know? Since the beginning, this has been a particularly favoured region of Rivellon. Even before there was a major settlement here, these cliffs were a special holy site for the ancient pagans. It's hard to believe our great city is so easily crumbled. They came out of nowhere. Must have been, 2 years ago now? The very heart of winter. I smelt them before I saw them in the night. Torchlight reflected in their eyes like it does in predators. But these were no wolves. These were our ancestors, come to devour their offspring. Quite adamant about her innocence. We'll need to look for evidence if we want to prove she Фасек-то actually тут? did the evil deed. Тактическая камера. Меню соединения.
А, то есть прям так посреди игры можно приконнектиться? Мне бы кнопочку, чтобы камеру в какое-то дефолтное положение можно было выставлять. Oh, but don't you worry, milady. We Legionnaires are highly trained soldiers who fear neither orc nor demon. Oh, but what if you were to be ambushed, caught unawares? Oh, catch me, for I might faint. Ну это... А, home возвращает на место, окей. Он еще и вращение меняет. Окей. Move along. Так, что ты скажешь? Legion's greetings. I have been informed about your heroics on the beach. Were that I had been there to partake in the battle. But my duties lie here. Sworn as I am to protect Lady Esmeralda from the rabble that would enforce summary justice on her. В первой части, походу, этого нету. Though she is, until proven guilty, Или ты про вот это? Мне нужно не вращение камеры, нужно дефолтное положение. Это home делает. Кстати, нужно перебинить на ешку тогда. I am Septimus, seventh son in a Тактическая household камера of делает nine, вид сверху. Legionnaires all. Me and two brothers of mine were assigned to Sicile from day one. Alas, both of them have long since fallen in battle against the dead. But never shall I lose heart. Long as a single Legionnaire stands, all of us remain undefeated in the eyes of the gods. So fair a lady I have seldom seen in all of Rivellon, my friend. And I have steadfast will I guard her. Never will I waver unless absolute... Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Sicile. The Council of Seven couldn't have wished for a better ambassador. That he of all people... And what questions are the Sicilians used to say this was a chosen place, favored by the higher powers. But they don't talk. I can tell you one thing about the undead, and that is to stay the hell away from them. I've seen too many men and women put on a brave face, and have... Окей. Тут у нас тут еще есть товарищ. Нажму сюда, не знаю. Учебница Телерона. She realized soon enough that her little party tricks hardly make her worthy of such grave responsibilities. Neither of you cares to plead for his very existence. But if one were to reduce the quantity of skull dust by a percentage of 2, perhaps... Oh, a source hunter. Imagine that. Quite a bit more petite than the last of your kind I encountered, aren't you? Yes, by... No matter. Even if it couldn't spare its heartiest specimen, I'm sure the Order sent the individual with the next higher... Me? Why, it was I who cured the Duchess of Arata of her unslakable thirst. A simple pinch of Atropa belladonna in her morning tea. I who discovered that aging itself can be halted by a single application, not to mention that it's been my guidance that has permitted my apprentice Evelyn to make quite a name for herself around Sicile. Yes. If that's how we're referring to the secretive use of a... She's in the other room as we speak. Perhaps you can prevail upon her to offer a demonstration. She's gotten hold of a stone, supposedly capable of fantastic feats of healing. But she claims to have gotten the relic from a little northern town, Silverglen by name. Utter rubbish, I say. But with these blasted undead haunting the travel routes, I can hardly march... Well, she certainly possesses a critical eye and an exacting... I expect she'll be a very successful healer in her own right when the time comes. She is, certainly. What would you like to know? The Councillor. Terrible loss, that. Though we were hardly more than... From what I can tell, it seems to be a simple case of jealousy turned violent. The affairs of his wife, Esmeralda, were hardly a secret, you know.
I've applied myself to that problem for 2 years and still haven't come a step closer to... I declare it an act of the Almighty's, if I believed in such things. Some have... Окей. Healing stone. Interesting indeed. С ней говорить вообще не могу почему-то. Like inexplicable magic. Anybody? Neither of you cares to plead for his very excuse me. This is a private. Сейчас заговорила. Who in the name of the sevens you think you are barging in here? I'm sorry. It's this task. I'm just... Who am I? I'm an apprentice of the healing arts. Healing. But this decision feels like precisely the opposite. I have but one healing stone, you see. I've been racking my brain trying to decide on the best method to settle this grave situation. But what would you like to know? One of the brave few willing to traverse the trade routes plagued by the undead. A young man, but excellent in matters of business. Thankfully for him, a cattle trader found him, nearly dead. Quite the venerable staple of Cecile, Stephen, and recently blessed with his 3rd grandchild. He was leading a crew of builders when a stray beam struck him in the temple, and only nearly everyone in Cecile is familiar with grinning Stephen, and, as you can imagine, he's quite dear to his family. Yes, a curious relic indeed. I got it from a kindly abbot, Loic by name, in the northern town of Silver Glen. He is of a certain faith, the Immaculates. I myself was nothing if not skeptical of his claims, but something happened as he handed me the stone. A small cut on my finger, instant, but it's strange. The stone is only good for a single use at a time before it reverts to a useless, inert state. It takes time to... You are? I thank... Stephen, it is? Yes, I'll deliver the stone. I'm glad we'll get to save one man. Thank the sevens. This is highly thank you. What is this? This lightning. Sorry. Окей. Опачки. What happened? Is this a dream? I don't think so. That stone, somehow it sent us flying into the stars. Интересно. Terrible! By the quill that lasts a Goblin. million words, what's this? 2 Rivalonians here? At the end of space and time? Oh, yes, proper introductions. Zigzags the historian at your service. As for how I got here, well, for a historian appointed by the gods themselves. How you got here, though? That on such a tiny and rapidly shrinking vestige of space and time, I wouldn't... at last a question I can answer most definitively. Time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse. Show, don't tell, I always say. So, go. Давай. Be quite... Чё тут? Драконы в космосе, окей. You looked. You saw. Terrifying, isn't... What's this? The portal. It's... Давай, куда пошел? The portal! It's quite sprung to life, just like the long dormant flame. You, dear stranger, you must be the key. Something about your presence here is causing the end of time to grow. The true end... Those torches! A light! This portal active once more! Goodness me, how right you are! There's so much to take in, I'd nearly forgotten. And what you saw has... It is the void itself! The dragon that is devouring... I can't say for sure where it came from, how or why, but I do know this. It's shrinking our future by... It's not that I believe, it's that I have seen. Then, no longer than a few mere moments after you arrive,
zap it goes. The chronicler of time knows a par, though I cannot say for certain. In fact, every last question that ever plagued your noggin might well. But why spoil the mystery? After you, after you. Пивасик заберу твой. Кек. Все, голду твою потырил, все потырил. Пошли, что за портал такой? You first, but don't dilly-dally. And he's off. It seems the imp has spotted exactly who and what he'd hoped to find here. Это статуя. Ага. Какие-то алтарики. Что такое? Лидер в поле зрения. Так, на алтаре что-то поставить надо. Ну, какие-то бодрики с водой были, может, и их нужно или что? Сейчас посмотрим. Ай. Действующий портал. I have the last chest, the last chest, the last chest! If you believe yourself worthy of rifling through my ample treasures, I do dare you to prove it! Find my 4 sisters, no more than one in each of the realms of your wide world, and each by each, you'll discover how to open me! Интересно. Could it be, milady? The weaver of time, mother of history, author of all. Indeed, Sir Imp. As surely as you are he who chronicles. Astounding, unbelievable. You have brought guests, I see. My reaction exactly, milady. It was their arrival here at the end of time that This is a question better put to our guests themselves. Tell us. How did you... If any other being in Rivellon asked me about the details of their comings But you are different. Of you I see nothing. I know nothing. So please, do tell me. How did you arrive here? A stone. So... It was a stone that caused the great shock. Not like this, no. Never had I experienced something so... contrary to my nature. To weave something I had not, but yours has. You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. Starstone. I now know it to be called. But, Madam Weaver, how is it possible? Do you not see all? Have you not woven all that is and could ever be into your tapestry? Like the stones, your guests are a mystery to me. I see them before me in this world, but their likenesses appeared not upon my tapestry until they revived the stone. Source hunters. It would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked. Why and how I can... Starstone is not what it seems, Source Hunter. Its true nature... Do you see what violence my work has suffered? Mysteries of all time. Gaps in history. It would appear
That Starstone transforms at your touch, granting me new thread by which to mend. I see. What the Yes. Though I cannot explain why this Starstone is the antidote to the Void's ravishment of our realm. If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, the Void will consume us all. Indeed you must, though I may not yet understand why. It seems that you and you alone can unlock the powers within Starstone. Yet why, of course, that's what they were doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone, more and more by the day. Now I understand. They'd keep the stones from our reach. They'd prevent the mending of time. Without these stones, Hunter, there will be no Rivellon. That shall never be, milady. As sure as Zix comes before Zax, we will put a stop to it. Please, our most mysterious guest. Are you ready? Are you willing? Will you... Not but a moment ago we were hunting Source in Rivellon, and now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magical stones. What do you make of it? Think, Source Hunter. We can't deny our reaction to Starstone. There must be something to all of this, mad as it may seem. So, what do you think, Source Hunter? No matter how improbable, anything is possible. If the Weaver tells the truth, we have some serious work ahead of us. To the challenge. Что скажешь? The glint in your gaze and the set of your brow suggest to me that you not know. With you searching out Starstone, I believe we'll mend the tapestry in. But you'll need a way to travel between Rivellon and this homestead, won't you? Who wouldn't want to see what fantastic changes your search will yield? Luckily, the power of portals is known to you, so I'll let you in on the little secret of how to transport back and forth from the end of ну понятно, эти алтари, видимо, под эти камни нужны. Don't go sharing it around. Never know who we can trust these И вокруг этого все прохождение игры, видимо, и крутится, что нужно все алтари затыкать. Off you go then. You've Starstone to find, and I've a tapestry to examine. Surely there must be some clue here as to how on earth you're related to the end of time. Cross my heart, hope to fade in the void, I honestly don't know. But ask her if she claimed... Like the imp said to the ballista operator, wouldn't it just? Would that I had a Starstone just like yourselves. Starstones are curiously absent from history. From what I can gather, though, they were once cherished by devious sorcerers whose reign ruins, caves, the lairs of long-forgotten evils. Those are the dens you should... Neither do I. But the mere fact that activated Starstone has set the Weaver of Time weaving again more than implies that it... This in turn more than implies that you are the Void's natural enemy, for it is you who is setting new events in motion. You who is handing the Weaver... We may not understand the how yet, but our aim is clear. We shall save creation from the grip of the Void. Now, isn't that a lovely mission? Oh, I don't know if I'm more than those things per se, but having been given a divine mission does have its perks. Old age can't Что приготовил? that's one. Immortality is mine as long as no one skewers me with a sword, and even then I'll be back in a jiffy. But of course I have a price to pay for something that is priceless. It is my duty to record all of history. Рис с креветками, ничего себе. Я вообще креветки ни разу в жизни не ел. Свежие, там, вареные и прочее, помимо сушеных. No, so that we must not repeat what leads us to this dangerous precipice, but do better and close the dark eye of the Void forever.
Lonesome, observing the frontier of creation? Surfing the vibrant tide? Well, yes, actually. I don't mean to complain, but one certainly doesn't mind a bit of company. Now, perhaps you can imagine the profound pleasure it is to have made the Weaver's acquaintance after all these years. I can hardly wait to pick her brain about the great battle of the Sons of Sigurd. The last Rivellonian who remembers it died more than 7,000 years ago. Before you go, Source Hunter, a final word. Once you return to Rivellon, there will be someone waiting for you. I hope he'll be able to help you as much as he can. Так, а что ты скажешь? How welcome you are upon this realm, our most honored guest. I hope you begin to find this place more familiar than it may yet seem. In the ethereal threads of eternity, the drift of continents through changing seas, the rise and fall of empires, the shift of every grain of sand on every beach, the fall of every raindrop on every world, the all but imperceptible, except, it seems, ask and I shall I am the weaver of time, as I have told you. I am but what I am, and that is task. Perhaps we are one and the same. Task multiplied by 2. Am I the beginning? And am I to be the end? Who shall say? Perhaps I am the first thing in creation. Perhaps I am. Alas, the answers to those questions. A hidden answer lies behind this veil of inscrutability, though. I believe that starstones will not lead you to new places of wonder only. No. They will also lead to new knowledge through the restoration of the threads of old. Oh, Hunter, I have no need for company. Like I have no need for air or appetite. And yet, I do enjoy your companionship, for you may prove to quite so. Your absence, it should be an impossible. I do not know you, which makes you my one but perchance I may be cured of this blindness. Perchance the blemish may be what it is but a seed bereft of sun and water. What it could be, that is what the I reside in another realm altogether. But ever since the end of time appeared in these deep dark skies, I materialized here, as if forced to watch the one thing that is unwatchable. I think that perhaps you can redeem time, because you create time. Indeed, you have set in. Know that no longer I did weave. I sat here at the end of time and watched on as the void phrased the fabric of time. But suddenly there was you. You who stirred the life within. New threads emerged, and I began to weave anew. Starstone gives me new strands to braid into the tapestry. And because these starstones, please, seek them so that time may yet be mended. Please, for the sake of all that lives and all that loves. Okay. Good to see you on the... Like the imp said to the ballista operator, shoot! Так, а что он там вот это, да, врата разрыва? Я полагаю, что все, да? А сюда мы будем ставить камни. Явно ничего нет сейчас. Окей, уходим. Благодаря этому я могу сейчас в любом месте, в любую портал заходить, да? I welcome you once again to the realm of Rivellon after your travels through the chasms of space. Nice to have found a shelter, wouldn't you agree? Where you can come to no harm. I know the imp historian has told you about his agent on Rivellon, and that agent is I. So now that you know of the alliance between me and Sir Zigzax, let us turn to the business at hand.
stars, and I'll be delighted to give it. Dark webs are being woven around these parts, and it can therefore hardly be a coincidence that Councillor Jake was a collector of the stones we seek. His foul murder and the plight of dying time must somehow be interconnected. That means the task you have been given remains crucial. Find the assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along the way. While you were being lectured by our friend the historian and the grande dame of time, I snuck into his house and had a look around. The advantage of being a cat, you know. You go where you please with impunity. And sometimes the lady of the house even rewards you with a slice of fresh herring. That's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent, though bloody murder may have been committed in their name. Don't we all long for a sanctuary where our worldly troubles can be held at bay? A bed or a basket so snug it becomes, in a word, safety. But perhaps I speak only for myself, not for veterans such as yourselves that by necessity call any patch of ground they rest upon home. Like any cat worth its salt, though, I deeply cherish a secret refuge unbeknownst to anyone. To be able to repose without a care is such a precious circumstance, save it all too seldomly. Let me phrase it like Zigzags might. A universe without time is like a pen without ink. A pointless instrument stripped of the potential of creation. It is void. It is death. It is... I'll not pretend to have all the answers, or that I understand all that is happening here. If Zigzags worries, I worry. We are talking about a creature, after all, that has... I met him first, a long time ago, out in the wastes of Youthful Gore. He wondered aloud, so I told him who I was and showed him my human form. He laughed. In the end, he even shared his great sorrow with me. The unspeakable thing you saw through his looking lens. Oh, before you go, here. Take this teleporter pyramid. Handy. You'll need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I seem to have misplaced it. Don't worry though. Use this one here and it'll take you straight to its twin. Now that this matter has been settled, hunters, I shall detain you no longer, but rest assured I'll do my share of hunting too. So if you spot a white cat during your travels, do stop to say hello. Even smell the sea air over this rock. Телепортационные пирамиды. По таких пирамидам видны один связь. Откройте меню и предметов, откройте одной пирамиды, чтобы телепортироваться ко второй. Going on here? Okay. First I have to shoo away a creeping white tomcat, and now there's a perfect stranger in my bathroom. Get out, will you? Начинается. Камень, ножницы, бумага. Окей. Насос. Окей. Little mix-up indeed. I don't know what you and that horrible little imp are planning, but leave my bathroom out of it. That's what you get for trying. Так, можно текст. Out now, if you please. This room is private. Don't just stand there.
The seven grant abundance. Ухожу. Не это. Стой. What are you still doing here? Begone! А, вот здесь дверь открыта. Биган, фот. Полагаю, сейчас можем пойти. Сюда. Вообще так топотал есть, да? Потому я опять же там же оказался, да? Кто еще есть какой-то? Гавань. Вот. Корабль потушил, да, сказали потушить. Потушил. И как этим пользоваться? Кек. Интересная механика. Что здесь? Oh, and don't forget the time he got caught passing a love note to the lizard councillor's wife. Is that why we never sail to Yusuf Gore anymore? Now this is valuable. Really thinks that orchid charm loves him. I wouldn't let an orc within 500 yards of my loving nature. About the time the cat Lucky find! for the joyride. No, it ain't. He drove it straight to the pub and back. Oh, and don't forget the time he got caught passing a love note to the lizard councillor's wife. Is that why we never sail to Yusuf Gore anymore? Ну, стекла мне не дали, так что вот. Speaking of youthful Gore, that loopy legionnaire really thinks that orchid charm loves him. Well, what does it matter? Day labour's more suited to my nature anyhow. Yes, honest pay for an honest day. Так, это просто, как я понял, обозначение локации, все, да? Ого, на место преступления сходим. Где вход здесь? Где-то здесь. А в приключенческом режиме, как я понял, будут, считай, одни разговоры, да? You there! A moment of your indulgence, if you please. You are the source hunter, are you not? The hero, the whole of Sightseer? No, scratch that. It is so much more than a delight. It is an intermendius at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become better, to become the full extent of the Hanging around again, waiting for what? Of course I do. How could someone in my profession not? Quite right. Adventure is what we live for. See here. You and I share the same passion.
passion. I never doubted it for a moment. The thrill of walking the unbeaten... too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The way... Well, I can't say that I haven't. Yes, some extra gold is always welcome. Indeed. Indeed, gold is always welcome. And among the fabulous 5, gold flows. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? Чё ты меня тюкать пытаешься? Hunter must get frightfully dreary some. It's better to lead than to follow. That much is true. Better to be served than to serve. Well spoken. Well said indeed. Life's too short to spend it doing someone else's bidding. Видюха, не гори. Of course I am. And I could help you attain the dream. Enact the change you deserve. Careful now. Your head's growing all swollen and saffrons, I dare say. Halibut. Tomatoes. Ай, забыл закрыть пику. So you're just hanging around again, are you? Waiting for what, exactly? Oh, thank you for leaving me be. Oh, you think you can speak that way to us? Heavenly herring! Delicious dogfish! Сейчас все вентиляторы крутятся хорошо, но им нужен тычку дать, и все, они крутятся 100% прям. Без треска, да, без восьмерок всяких, то есть крутится на 100%, но видите, то ли включить тупо в этом, в трибернере, чтобы 100% они себя крутили, то ли что, потому что рано или поздно, типа, он же замедляет скорость, когда он остужает все. Видимо, когда они там 40, 50, 60% крутятся, они могут уже, так сказать, застрять опять. Чего ты мне пытаешься втюхать, мужик? So that I could meet you. Ah, the fabulous 5. How I enjoy simply saying the words that describe the most illustrious and celebrated adventurers' guild. You'd like nothing more than to enlist, wouldn't you? Of course you would. And you can. What a gem of a question. Now then, to join the fabulous 5 is to join a fellowship. To join a fraternity, a sorority, a community. The title of knight is bestowed upon you, of course. Should you spread the word, should you propagate the gospel of the fabulous 5, and thereby draw by now the genial glow of the fellowship must have warmed your heart. It has, hasn't it? But did I say fellowship? I mean family. For like a family, we support one another. Work hard. Fulfill contracts. Enlist new knights, and swiftly shall you rise through the ranks. You will better yourself. You will better. Что есть смысл в это вступать? Я не знаю, какой здесь контент в этой штуке. По-моему, какая-то наебало непонятно. And you'll get fabulously wealthy in the process. What's not to like? Президент, что скажешь? Сказочное богатство, блин. Слишком ты... Лучше согласиться. Ну просто я не знаю, здесь в этой игре есть развилки или нету? Если развилок нету, то я все вообще буду принимать.
Если развилок нету, то да, я изи все буду принимать. Все, что может что-то дополнительно принести. Доп-квест, окей, тогда. Туда вступаем. Просто выглядит как пирамида какая-то. Join a guild. Better the world. And me! Me all... Marvelous. Magnificent. Oh, but Чё ты паникуешь, кот? Fabulous is the word. You may not realize it yet, but your fortunes, your very life is about to change for the better. So let us not dilly-dally. To business. Your first assignment is ready and waiting if you're ready and willing. Careful now. Your head's growing more swollen than saffrons, I dare say. So you're just hanging around again, are you? Waiting for what? Oh, do I seem like the sort who concerns myself with such things? Have you ever had the fortune of challenging the fabled wizard of Hunter's Edge? They say he's privy to ancient and arcane secrets, the likes of which I doubt you could even fathom. Get it while it's fresh! These batches only hours from the again, are you? Waiting for what, exactly? Oh, thank you, you old rat. Oh, you think you can... What? We'll try to say it out of my mind. Что кот там запаниковал? Творец что-то так и не захотел. Так носится там. Что за картинка? И что тут куда смотреть? А? Куда смотреть? А. Что я не понял, в чем прикол. Ты типа впихнула плеер в SK2, да, получается, миксеровски? Подсунула. Одну embed ссылку на другую поменяла или сложнее было? Так, что у нас тут? Кто там баньки у нас собирался? Алиска, давай баньки. Я сейчас через полчаса где-то закруглюсь уже. Я как бы не хочу в эту игру задерживаться. То есть я где-то думаю по 4 часа максимум в день буду играть, чтобы вот как-то... Хочу попробовать так вот, то есть... Не как я обычно, да, то есть до талого, до блевоты лишь бы завершить, а... Пробую ограничить. Так что сейчас полчасика потусим и пойду, не знаю, в Call of Duty что-нибудь другое поиграю. Либо закруглюсь. Что игра нравится, но как бы вот у меня проблема, что я за хлебом это беру и потом такие полгода не играю, потому что сгораю. Так что будем ограничивать. Каждый раз руками надо. Блин, а вот автоматического нету, что ли, способа?
Потому что как вот раньше, помнишь, там на SK2 кто-то сделал пикачат скрипт или что-то такое, он же автоматически подменял все. Подобное нельзя, что ли? Потому что раньше же был скрипт, который чат типа улучшал. Когда он был там очень древний. Он там добавлял кучу функционала. Так, читаем. What more is there to say, Oh, it's a pretty straightforward task, this one. Now, in this town dwells a wizard. Ahu is his name, and he's a frightful eccentric. Scientific type, you know the kind. One of them was a big lumbering apparatus. A frightful automaton shaped like a giant. But you can guess what happened. Did it become sentient? Was it cursed? Whatever the cause, the thing relieved itself of its pilot and headed north towards a network of caves. Luckily, there are those in this world who belong to the Fabulous Five. The braves who eat such monstrosities for breakfast. Go, my friend. They call the undead a problem, my friend, but those who know the ways of the Fabulous Five see no problems. They see opportunities. An enterprising... Так, что здесь еще есть? How fares your first quest, hero? Все. Квестик. Это что хочет меня, чувак? Это вот это, да? Ну, я пока что пойду сюда. Вот Тейперманки, точно помню такое название. Fortune? He should be so lucky as to be defeated by Alistair the Great. They say he's privy to ancient and arcane secrets, the likes of which I doubt you could even fathom, old friend. Ah, what have we here? Tall as an elf, strong as an orc, but your face, quite classical, isn't it? Statuesque, some might say. Yeah, and my word, what passion burns from your eyes. Прикольно сделано, видите, можно так вот раскролить. But I dare say, can it be? I am Anna. I've cut 1,000 throats and baked 1,000 bread rolls, stolen the crown jewels of. When the day comes that I die, the gods will evacuate the heavens to make space for my form. I contain multitudes, you see, and I am utterly replete. Except that, much to my dismay. But then, Source Hunter, you, that I have. For nearly a lifetime, it seems. Well, I'm sure you must know what I mean. Like existence itself lacked, I believe I have found that component, that body, that spirit within you, Source Hunter. Come, yes, you must join the Fabulous Five right away, as soon as time permits. Together, as a team, we'll So you've joined up. You've sworn to share in our adversity. I can finally offer you our finest adventuring equipment at fantastic. Well, you must be thrilled to find yourself a member of a team so widely renowned for its valor and skill. And you must be even more curious about how you yourself can suit up to face. I hear you've been tasked with taking out that crazed robot in the northern cave. I'm sure you'd like to equip yourself with the finest possible accoutrement. Ah, darling, that was so long ago now. Who can remember who said what after? Well, you are a member of the eminent Fabulous Five. Барыга. Место преступления. Ключ требуется от вот этого товарища. Могу исследовать. Че, портал же? Пи-пи. Сундуки. Тут как, кстати, со шмотом дела обстоят? Покупать у торговцев только или как-то дропается? То есть на что деньги-то нужны?
и так, окей. Так, открыли портальчик. I'm warm as fresh apple pie. Toasty! Че, будем говорить со всеми? Пойди, думаю, нет смысла, да? А не филлер. Don't let that rooster escape. He's already on the menu for tonight. A chicken has the right to live too. Yes, let's pardon him. In the footsteps of the brawler. Не то нажал. С ним что-то даже не поговорить, алло. Я поэтому хотел его спасти, чтобы поговорить. А ну так useless. Топ-петух. Я нашел петуха, который моделью является. Его там рисуют. Есть еще какой-то другой. Ну, посмотрим. Так, мне не сюда. Что-то не пойму с разговорами. То есть, как бы они дают какие-то статы, да, то есть, как бы в итоге выбора-то нет. То есть, если ты хочешь что-то делать там, какой-то это, да. Или это пофиг? Как бы пофиг, я думаю. Как получится. О, мышка, что скажешь? I've just got back from the realm of fairy. It was lovely, but I should have brought my winter boots. Для минмаксеров. Тогда нафиг. Что там за камень какой-то такой прям? Будем отвечать как хотим, значит. Beyond these walls, the dead roam free, hunter. Be vigilant. Be vigilant. Так, что у нас тут? Вот стакату поисследуем пока что. Вот это явно могила, да? Perhaps he wants to tell us something. May the seven keep you. Что-то даже не сказали, что здесь кто-то проживает в этой... Hey, wow! I was wondering where that awesome sweaty boot smell was coming from. And here you are. Wow! This is great! Ну, я тоже не понимаю, да, как бы здесь, типа, ты отвечаешь за двух персонажей, как бы они могут как бы, какой смысл у тебя, да, если ты играешь одним человеком, у тебя не может быть, в принципе, противоположных каких-то мнений о двух персонажей. Только если ты ролплей там собрался, да? Что так вы тогда вдвоем будете всегда поддакивать друг другу. I'm Murphy, Jake's dog. Wow, you smell great. Have you been rolling around on dead things all day? That's my pet hobby too. You know who I mean? Jake. Sometimes he'd just sit there being awesome. And I'd give him this look like, you smell great. And he'd give me this look like, you do too, Murphy. And he was my best friend. I came here so I could smell Jake again. He smelled great. But whatever's buried there doesn't smell like Jake at all. No, it's definitely not Jake. He was awesome. If I ever find out who killed Jake, the most awesome Jake who ever jaked, I'll bark so much! Seriously, so much! You have no idea! Озвучка, конечно, шикарная. Oh, wow!
You smell even better than last time. Here lies Kavanagh. Will they have Sicily? Кого я там откопал случайно? Here lies Jack, the oldest man in Sicily. Get off my grave, you jackanapes. Поздно. Поздно. Вот это что за куча? Потому что Rest in peace, darling. здесь что-то нет в надгробия. Опачки. Допустим. Я сюда не рано пришел, чисто на всякий пожарный. Похоже на какой-то скрытый тоннель. Да нет, здесь нежить. Перед тем, как копаешь, сохраняйся. Ну, я могу, в принципе, загрузиться. Здесь был какой-то же, да? Но квиксейв тут далеко был. Но, в принципе, не страшно. Автосейв тоже далекий. Могу загрузиться. А, ты предлагаешь все-таки это. Я понял, в чем прикол. Я думал, ты про то, что могут какие-то негативные быть последствия. Ты про то, что могут быть пасхалки. Или могут быть негативные последствия раскопок. Так, чего? Ты баф. Ты баф. Погнали, чё. Что ты там говорил, кстати? Что подеремся, чё? Негативное последствие, ты выкопаешь бомбу, которая тебя ваншотает. Really? Not bad. Дистанция влияет на точность, явно же, да? Сколько у меня? 4. Это даст мне 4. Я смогу 2 выстрела сделать, но могу промазать. Они милишные, поэтому пофиг. Аев. Мимо. А, у них есть маг. Зря подошел, блин. Хуя он меня вдамажил, что-то походу зря здесь дерусь. Эти товарищи какие-то жесткие. Ни хера не понял, блин, что дальняя атака жала 4, эта атака сажала почему-то больше. Она... Поинтов вроде как больше дали. А что это означает? Да, это означает то, что я могу пройти, но мне могут ударить, получается, в этом месте, да? Тебе я стан могу дать же, да? Чтоб ты не кастовал. И отойти. Тебя обязательно ударит. Второй уровень. Я не знаю, что с этими драться или нет. Маг просто опасен, капец. Попробую его. 2 выстрела могу сделать же. Так, ты у нас что? Прохилил. Ау. Ау. Товарищ, я это все-таки добью. Так, что у нас здесь? Бац, бац, нежить убийца, нежить мечник. Исцеление. Но двойка, это вот это что означает двойка? Это что, кулдаун какой-то, или он все еще будет исцеляться 2 хода? Проверю. Достаточно очков действия начинается.
А, блядь, я выключил эту вещь. Я не понимаю немножко пока, как работает, разберусь. Включение и переключение же, это ж стойки, блин, а не бафы, ё-моё. Я просто смотрю, говорит, типа, вот, можно, значит, использовать, значит, слетело. Я полагаю, в начале игры шансов 0, что ты умрешь. Нужно очень сильно запороться. Да, он хилится каждый ход, так что нужно это фокусить. Либо рикошетом. Ничего ты пережил. My life is ebbing away. Ау. А белки долго кдшится, зараза. Without aid, I will expire. Ау. Я полагаю, это свитки нужны, чтобы воскрешать во время боя. Или он уже все, каюк ему. Сейчас проверим. Надо же об этом узнать. Воскреситься, нет? Нет, да? Не увидел, что было написано. Это еще не по порядку сделано. Какой толк вообще сюда идти, вот не пойму. Если здесь еще будет битва, то я уж точно не готов. Я пойду пошарюсь. Да, нахер. Давай повыкапываемся, посмотрим. Да. Уровень 5. Ну это понятно, это явно. Это явно смерть. А что, загрузиться нельзя? А, потому что там подсказка была. Понятно. Го сюда. Меточку поставим. Вот земка напишу. Ну что-то не пойму, это типа он... Типа закопали не того человека, что ли, или что, потому что по этой собаке, судя по всему. Или он типа... Потому что он говорит, что он пахнет не так. Потому что он мертвый или потому что это другой человек, интересно. Here lies Judith, warrior princess. Here lies Gregory, whose wife told him so. Here lies Neil, killed in the line of duty. I want to go home. Here lies Kavanagh. Will they have Sicil pie in the afterlife? Please do not disturb. Okay. What trickery is this? Where are you? That's not Jake. Are you here? It's a rotting sheep's corpse. It seems someone snatched Jake's body. Недостаточно силы, чтобы овцу утащить. 70 кг. Окей. Блин, чуть непривычно, здесь столько интерактива. И тушение, то есть все взаимодействие, прикольно. Хотя я в РПГшки никогда не играл, поэтому откуда мне знать вообще? Много есть интерактива или это, или, так сказать, стандарт РПГшек?
Keep it that way. Тут можно как-то камеру перетащить вот в точку? Нельзя, блин, никак. Вот это мне немножко не нравится. А, ну здесь можно трекинг поставить. Либо точку. Могу это исследовать. Ну, то, что элементы реагируют друг с другом, это, в принципе, классика. Вот то, что, видишь, как бы... То, что есть какие-то дополнительные такие вещи. Что вне боя это можно использовать, скорее так. Потому что взаимодействие элементов в бою всегда было, ну, во всех магических играх толком. Как фишка. В том же, там, не знаю, какой-нибудь там... Фейбл, да, по-моему, имел такое или что-то подобное. А чтобы это вне было... боя. Это непривычно. Тупо мышление не работает у меня так. You there! Sit! Stay a while! Right in front. I'll excite you. I'll do... Don't pity me. No, sir. Just a few years ago, when Reginald came, he brought some fantastic prop with him. Now, have you seen it? Talk, it seems even my usually choosy audience has been taken in by that hack's little gizmo. I'm a man of skill, sleight of hand, feats of wit, and pure entertainment. And even when there's no crowd to speak of, old Reggie still has at least one fan calling bravo and hee-haw. Sure as the sun sets, that one devotee attracts 5 more, and those... I don't know how he inspires such loyalty with less talent can take... Hear the stage calling you! And who are you? Oh, I should have been one of the greats, but here I am gathering... No, really? I hadn't noticed. If not for this ridiculous condition, you'd know me as the king's favorite thespian. Don't you have an impressive library here in Sicil? I'm sure that beast of a librarian could rustle. Take it up with Katerina. She's the master. Fantastic! Zombie ate your dog? Orc sunk your ship? No matter! You're at Katerina's fair, a veritable Well, I'm Katerina the Fair. Fair, I've an open stage in want of talent, and I've often found the best young performers among the The theatre's fever has overcome you, has it? Marvelous! I do so love a fresh green talent ready to bloom. Check the library and see if any of the classics there interest you. I'd love to see a source hunt. Okay. Word. Today, I think, a king. The great Sigurd and his rainbow of war machines. It is said and... You there! Take a seat! Prepare to laugh your head off, cry your eyes out, and teeter on the edge of your seat. I am Reginald the Illusionist, purveyor of the most amazing artifact in Andevale. This fantastical talking head. Ha! Yes, I know of that talentless bull. He was here entertaining the troops before I was brought in. I'm sure the hack simply bored his audience to tears until they cried for a replacement. Enter Reginald the Illusionist. Не хочу. I think do re mi fa sol la ti. Oh, excuse me, I'm trying to prepare for... I doubt I have to tell you that I am the amazing singing Stefan, the only sentient severed head in Sicil. My audience sings my praises. You're a source hunter, aren't you? Kick. Oh, bless the 7. Look, you've got to help me. I've been kidnapped. Pleasure to meet you. Now, please, Stefan has many fans to meet today. Psst, help me.
Take me to Reginald's cellar. There I will reveal everything. It won't be the worst indignation. Hey, stop that! Back for more, I see! Well, I can't say I'm surprised. What with Stefan rattling off legendary yarn after yarn. I think you've gotten quite familiar enough by now, thanks. Keep your... Что-то запорол. Я... Пиксейв далеко. It is said, and this I have heard from a ghost who knew Elba, who knew Elliot, who is said to have known Тут пиксейвы перезаписываются или нет? Перезаписываются, да? А вот есть какая-то настройка количества сейвов? Либо 10. Да я бы и автосохранение сделал побольше. Хотя автосохранение ни о чемные. Я уже запорол, правда, я не знаю, просто... А вот. Восстановила. Отношения с ним нормально. Today, I think, a king, the great Sigurd and his rainbow of war machines. It is said, and this I have heard from a ghost who knew Elba, Нет, то, что я с ним это... Отношения попортил, но я его восстановил. that the king had a great thirst for colour. So ardently did he crave creamy blues and gory reds that he ordered a contest. Короче, хз, я пока не знаю насчет головы. У меня ощущение было, что он из-под земли говорит где-то. Где-то из подвал, типа. Потому что он как-то эхо какое-то большое. Cruel fortune. Что там? One coin or two, noble spirit? One coin or two? Oh, I am a happy man, and certainly a humble one. A fool once was I, and ever seeking greater satisfaction than that which I already enjoyed. In my folly, I sought the counsel of those notorious Watcher statues. I'd heard they were not to be trusted, that they gave fools... They told me that I would find fame and renown if I renounced my worldly possession. Fire, the most thorough cleanser, was my method. But as my house burned in front of me, I felt no elevation, no piety, only the sudden weight of my own idiocy. Thank you, kind one. So, those statues told him he'd have to renounce his earthly possessions to become a spiritual leader, did they? Absurd. Since when is poverty a prerequisite of spirituality? Right. I'm not going to throw my things on a pyre in the hope that the stench of my burning trousers will please an ill-defined spirit. Bersha's shape is gone, gone, gone. Think it vanished through one of them swirly shrines? Я, походу, нашел эту овечку. Пропавшую. 94 градуса. Ну что началось? Я ж тыкнул тебя. Ну ёб твою мать. Ну что это? 95 градусов. Вроде бы, видишь? Дурацкая видюха.
Залочить ее на 100, на соточку, что ли. Вот как она крутится там. Что, сведяха? Вентиляторы сдохли. Их нужно пальцем тыкать, чтобы они опять работали. Надо стыдиться. Хочу проверить, как он крутится на малых оборотах. Смотрите, он на авто как бы соточку, она нормально крутится, он потом начинает сбрасывать обороты, а на мелких, видимо, уже похерилось все. Это не поднимается температура. Я принять не нажал. Apply. А что, не поменялось ничего? Что за дела? Капнуть в ВД, но это нужно разобрать, это нужно просверлить отверстие и потом капнуть. Походу здесь нельзя скорость вентилятора поменять. Это в биосе, что ли, как-то видеокарта зашита или что? Но она все еще на соточку крутится вроде как. Короче. На авто тоже он там крутится на суточку. Can you spare a coin? Ну что сделать? Сейчас центральный прихилится. Can you spare a coin?
Короче. Не могу центральный пофиксить. Пацан на телефоне. А там все запалено. Там, чтобы что-то капнуть, там нужно просверлить дырку. Короче, с переменным успехом работать. Сейчас то фурычит, то не фурычит. Так, надо уже закругляться, наверное. Потихоньку. Сейчас поговорим с товарищем, ключ получим, я думаю, наверное, все на этом. Пойду чилить. Where's your shape? Sorry, sir. I'll be disfigured for life. Come on with the dramatics. It's not as bad as all that. The face, Virius! She bit me in the face! Look on the bright side. Everyone knows the ugly soldiers are the most ferocious. Ugly'll be the least of it. The beast looks rabid. In that case, you'll have the pleasure of putting her down yourself. I wish for you to try it, screech woman. Sir, the beast speaks? So you've half a brain behind that feral maul, have you? The cretin's question crossed her lips and aped an air of aptitude. Hey, Tull, I think that was an insult. Don't pay attention to the beast, Virius. You'll only encourage Sorry, it. sir. Hey, who's that then? Come on. Easy, Tull. That's the source hunter you're talking to. She may have the look of a woman if you squint hard enough, but we got reports of a strange-looking outsider skulking through the town with her bow drawn. I found her crouched behind a tree, taking aim at a fat old rat. I tapped her on the shoulder to see what was what, and the beast Bit Tullia right in the face, she did. It wasn't pretty, and now it's got a chunk ripped off it to boot. Enjoy it while you can, Ver. There's not another legionnaire in the cohort that'll have you if I go rabid. Well, that's to be decided. She doesn't seem to be sick, despite Tully's moaning. Those boots will embarrass a brick throw. Get to shining recruits. Sorry, sir. We're here to hunt source, not play babysitter. Sorry, but we can't take responsibility for a stranger. Get to shining recruits. Sorry, sir. Хз, нужна нам нет какая-то бешеная бабища. Emphasis on the strange. No, this feral Can't say I'm surprised. You wouldn't want an untamed thing like that sleeping next to you at night. If I've got my say... Ice blue eyes narrow beneath a heavy brow streaked with sweat and dust. Her hands... Her brow knits together, but something in her pose relaxes. I am Bear Daughter. I have not come here to find trouble with the Screech woman. She only startled me. And you are a source hunter. I have heard many tales of your order. Your history is long and honorable. This woman here, the one who now plots her revenge, she crept behind me while I was hunting, but soon their swords were upon me, and they forced me into this cage meant for dogs. Mother would rip the fur from her chest. Что, взять ее с собой, нет? You don't think it's infected, do you? Sorry, before she could do anything. I hope your quest fares well, dear hunter. But certainly. What would you... Oh, I am but a wizard. A guardian of man and beast. And indeed, I am both.
My task upon this earth is to protect the heart of nature. The very antithesis of... You see, my one desire is to witness a world in which every mother looks around her and purrs with calm contentment. To my great regret, none of them purr as... Oh, but that's not a trick. It's a blessing. Such magic is a gift, Hunter. To tread upon the... To be out in the night. Так, ты это уже говорил. But of course it's handy to speak Есть же лучник уже. А что, типа, желательно разных брать? And I couldn't brew potions or make machines without opposable thumbs. This I freely admit. Let's just say I have found a way to enjoy the best of two... Oh, that'll never happen. Granted, a witch could make the polymorph permanent if she'd enchant me in my cat guise, but I'll just... I'm my own wizard, you know, and I don't intend to become anyone's familiar. By all means. Of course, I hope your investigation fares well. I can but piece together what few... They say a woman arrived in the King Crab Inn sometime after midnight. She retired to a room on the ground floor where she was soon joined by, I say, man and woman, because both of them were cloaked and recognized by none. About an hour later, another figure arrived, headed for the... It took a while for the landlord to pluck up the courage to enter the mystery. How and why he came to be there, no one knows. But I had a good look around the scene of the crime before the Legion barred anyone from entering. I myself have none. Even though the... Now, it may well be established that she is, in fact, the guilty party. I'm not claiming that I'm certain she's innocent, but let's just say that if I really thought this murder case... His body is gone, replaced with that of a sheep. This is all very disconcerting, to say the least. Логично. Grave robbery reeks of necromancy. Could Jake have been involved with those that raise the dead? Просто ее же можно прогнать потом или как вообще? То есть как это здесь работает? Я могу просто ее не одевать и все потусить, просто когда там открываются какие-то диалоги с ней или что, по идее нет. Она не участвует, да, в решениях, в беседах вот этих персонажей. Она просто будет за нами ходить, правильно? И в бою участвовать, и все. Seems too improbable to be true, but nevertheless. You're onto something, Hunter. Do follow the scent and see where it leads you. I can't say much more, but that they're madmen. All the more dangerous to us because of their alliance with what should be, and what might those be? One of them failed? Who is the mongrel that dares to question my engineering expertise? I take it that... You know what? Here's the remote access device with which I used to control it. There's a manual for that somewhere around here, too. Yours, if you can... Those who are raising the dead dwell among us. They simply must be. But even though I've spent many a night leaping from tree to rooftop, watching on as citizens, the enemy is wily. They know us better than we know them, and they've found ways to avoid both detection and distrust. You have a flair for understatements, Hunter. I'm sure they are but a minor nuisance in the eyes of a born warrior. But until they conclude what mischief they intend to see through, or, less likely, they are conclusively defeated, we can but bar the gates and hole up like mice. Oh, a mere trifle for one with the intellect of a feline and the engineering skills of a human. You basically construct a classic ballista, add a 100... What? I'd never. If you must know, I was merely checking up on Maxine, the mayor's cat. What a delight she is. The temperament of a tiger, the grace of a... Рисунок свиньи. Так, ну это воровство. Что можно забрать? Документация. Fortune.
Можно будет его тут подключить, судя по всему, вместо того, чтобы драться. На своем сюжете будет участвовать диалог. То есть, как бы есть смысл брать всех и вся, типа. Я просто хз. You don't think it's infected, do you? Come on now. Say, Source Hunter, do you reckon the vendor's got any large Well, that's the... We're here to hunt source, not play baby. Emphasis on the Can't say I'm surprised. You wouldn't... She may have the look of a woman if you... We got report... Bit tough. Enjoy it. Так, что я ни хера не получил. А, потому что я не к тому сходил, мне нужен капитан. What have we here, then? A so-called source hunter, eh? Well, look, I'm Captain Aureus, if you must know, leader of the Legion in Sicil. By which I mean I have the enviable task of commanding a battalion of walking dead. For I fear it may well be but a matter of time before the undead undo all my... Gods above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Ridiculous! I told that wizard brat of an Ahu not to bother. But he just... Nevertheless, I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town, not Mayor Cecil, not... The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town, down to the crabs on the beach, is convinced she killed him. Now, the girl has the reputation of being a... What? You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I won't stand for such nonsense. I see. You've come to report a dead sheep. A heap of mutton that sailed into view upon your robbing the grave of a councillor. Well, don't just stand there gawking like guppies. Hire yourself to Roberts the mortician. If anyone buried a If you must. Bravo! Figured that one out, did you? I haven't been stuck here for 2 years because we're being besieged by fluffy kittens, you know. Those brain-feasting freaks out there keep on coming. And it takes all the sort. How am I enjoying it? Are you spoiling for a fight, Hunter? Are you? Sicil stinks of fish, reeks of orcs, and on a good day the wind disperses the stench of decomposing corpse. We are the pride of Rivellon, to be found and to be seen everywhere. We don't hide in the dark and lurk in corners like some. I'd say they are looking for weak spots in our defenses. They can't make an attack over land for fear of Ahu's magical machines, so they're trying their luck by sea. They won't succeed, though. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat, licking God's knows which body parts. Sects, sorcerers. He'll be... Кек. Штаб легиона. Do you hear that clinking? I think... Можно обокрасть кого-то. Ключи забрать. Don't pay attention to the beast. Так, все, да, получается? Смиральда. Вот сюда. Что по прокачке не знаю, мне бы надо это получается. Скорость или чё? Телосложение, что-то... Я ж типа не имею все очки поинтов, правильно? Их нужно докачать еще. В итоге 6. Обоих по 6. Максимум очков действия 13, у меня их 6. Базовое значение 7, телосложение плюс 6. А, все-таки их 13. Что написано в D6? Статуя очки действия 8. Начало боя. Базовое значение 4. Скорость дает, да, получается, количество на ход? Интересно.
Допустим. Так, с тобой поговорить. Похоже, здесь нельзя камеру вращать во время диалогов, видите, то есть она не вращается. Not exactly the friendliest bloke, the captain, is he? Well, your reward for getting your ear. Что мы тут имеем? Бах, опа. Инертный камень. Everything we do seems to fortify your abilities. I suppose your example has inspired me to reach heights I'd never before envisioned. That inspiration hardly flows one way, my friend. С иглы в двухе можно? Я не понял вообще, к чему это. Looking good. Another one for the collection. Кайф вообще. Пришли на место преступления, подушки поспиздили, блин. Чё вообще за люди? Правильно, пиздим все портреты. Чё нет, портрет петуха, правильно. Вращение камеры, да. Потому что иногда она в плохую позицию встает. Взломать это, не взломать. Нельзя, да? Навыка не хватает. Убрали слои. Расскажешь потом, как там по World PvP. Хз, я здесь только камень нашел. Ну давайте сгоняем. Комната должна открыться. You found another starstone? Ha! Mere child's play when you know what to look for. And luckily, I do. It's happened again, my friend. Another portal has... It's all connected somehow. 584 градуса собрать. Place, the void, the stones. Soon we'll have unraveled the whole truth. Oh, how I do love a good mystery. You don't imagine that I'd presume to explore it before you? No, that would be most unmannerly. And not to mention, well, No, I'm sure it's nothing. It's just that beyond the portal, I sense a presence that I can't quite account for. It is at once power, but this is only speculation, of course. Come, let me... Как же он ходит? I wonder who awaits you in the next chamber. I wonder what... What an impressive room. So it is. A hall fit for kings. Leos ral edu Hrahime. You. It cannot be you. But it can only be you. The Guardians. Those I deceived. Those that deserted me. But oh, how weak you have become.
as weak as you used to be strong. Look about you, that it has come to this. He won't believe me, the fiend. Здесь будут отдыхать спутники, которым прикажете покинуть... Ага. As I prayed they would. То есть я могу бесконечно их менять, да, то есть они просто здесь будут все. Well, wouldn't you look fine with a strapping warrior at your side? Or is it mages you prefer? An eagle-eyed ring? I thought you'd never ask. Ага. А здесь тупо, как я понял, наемники, да? Я тут не понимаю насчет наемников, просто видишь, то есть... Вот у этих тоже сюжет есть, или это пустышки? То есть, если я ту бабищу в клетке найму, как бы, она часто будет общаться? То есть, все время, что мы общаемся, она тоже может какие-то диалоги вставлять? Или нет? Ну, эти-то понятно, вот те, которых там спасать, нанять там и прочее. Просто, как бы, что, всех нанимать, получается, или как? Не как-то сюжетка как-то прям у каждого своя отдельно, прям полноценная или что? Или просто как-то они со своим характером что-то могут сказать и все. Как вот рандомный НПЦ говорят, чисто как Филя, так же эти НПЦ будут что-то говорить. I haven't the foggiest. But the eerie bit is that she seems to know us. Good to see you on the shelter plane. Like the imp said to the ballista operator, shoot! Most certainly. Ah, yes, the Hall of Heroes. I can't think of a better place to gather new heroes, should you come across such rarity. Like you, she is a mystery. But she seems to know you, doesn't she? Perhaps you'll meet her like the imp said to the ballista operator. How might I serve our mission? Threads I weave and tales I see. She is one whose history is shrouded in darkness. She is more than a woman, though less than a goddess. She knows you. The threads tell me that once... Oh, how many eons lie hidden in so small a word? Once. I can clearly read that armies you have led, demons and... But how can this be now that you stand before me a human, a mortal? How far has your soul fled from the... In the ethereal threads of the drift of continents through changing seas. The ride... Except, it seems, ask and I shall answer, if I can. Каждый спутника будет свой мейн-квест в течение всей игры, но он триггерится как бы в какой-то другой локации или что? Просто хз как выступать, нанимать всех подряд, сделать их квест, прогнать, нанять нового или как вообще, то есть... Ну, что-то ни хера не поменялось, если честно. Что-то я ничего не нашел. Нам ничего не сказали про овцу. Нам сказали, что к гробовщику там или к кому подойти. Но это не гробовщик. Peace be with you, traveler. I once lived a prosperous life. With my husband and I, Lonnie never recovered from the loss. And when a group of mercenaries, predators,
Mora, she was killed less than a week after she joined. Here she lies. Квестлог. Опа, еще какая-то вот эта вещь есть. Что это такое вообще? А, и когда ты докачиваешь, будет больше обилок, судя по всему. Where are you, Jake? Are you playing without me? May the seven keep you. Множество орков собирается на западном пляже подозрительной пещеры. Rest in peace, darling. Вообще есть что поделать. Есть как бы робота там нужно какого-то забахать, да, судя по всему. Здесь тоже пространство есть. То есть я просто хз. Внутри города то я ничего не вижу. То есть мы нашли камень, в комнате мы ничего не нашли. То есть просто какое-то магическое убийство. Соответственно, нужно новых людей искать, чтобы получить новую информацию. Судя по всему. Так, вообще можно магу, так как мы магию нашли, можем магу с этим котом поговорить, может он что скажет. Он же как бы в курсе, что мы делаем. It's heating up. Sorry, sir. You don't think it's infected, do you? Come on now, I pulled her. Кого возьмем я? Source Hunter. Так, сейчас сохранюсь. Say, Source Hunter. She may. We got report. I tap. Bit tough. Enjoy it. Well, Perhaps it'd be worth taking this stranger under our wing. She'll likely come in handy, if we can trust her to watch our backs. After all, a fearless hunter. well, that's a relief, ain't it? We found a good home for her after all, Tull. Вот я не понял, говорит, два лучника, как бы, да, то есть... Heed me, Source Hunter. She's not good for anything more than cannon fodder. You say you will take me under your wing, but I see no feathers. Are you a child of the birds, as I am of the bears? And so the lonely babe was fed upon the wild mother's milk, and cast aside from humankind. He thrust the wise godwolf Amira, raised the child Threes among her litter. So you see, I have good company. Threes the wolfson, and I the bear daughter. In truth, this is a relief. Your world is made with rules I have not yet memorized. I am happy to have a friend in such a place. Ask freely, my friend. Your city is far more wild than Home Forest. In Home Forest, the rules are clear. In Home Forest, here, a tiny screech woman, no swifter than a mudworm, might confine you into a tiny cage. Jarrett, wise Jarrett, taught me the bird songs of your... A beast's life is to survive. A human's is to know. I am both beast and... I have learned all the bird song that Jarrett could teach. I remembered the remembering of the beasts is without lies. We know not to approach the wasp's nest because long ago one bear mother discovered its dangers. This she taught to her cubs, and those cubs taught the next. We do not remember Rito and the battle of the buzzing brutes. We remember only what А в чем проблема-то с двумя лучниками? Не понимаю. Где же нету стрел, кроме расходующихся? Will be forgotten, but the lesson will not. It is different between beasts and humans. I am lucky to enjoy both ways. He came to me when I was small, a fierce, wild one, yet unaware of that he called to me in a soft song. At first I thought him a great bird. We each reached out to the other. Jarrett visited me often.
And in time, I learned his songs and more. When he built a small cabin Ну within просто как иначе, I если hunted his у нее food сюжетка and типа тоже fetched ты his говоришь. water by day while he studied his books and his magics. By night, by the fire, Jared is my master and my friend, my teacher and myself. He teaches me, and I heard this was a place of many people, so here I came. But I have not found the face I seek. Jared is missing. It is my duty to find him. That mystery is thick and ugly as a swarm of hornets. It started with a great disturbance in Home Forest. A terrible disease came in the night and turned the birds and beasts soft. I watched countless of my loved ones die, rotted from the inside. When I ran to Jarrett to tell him what I had seen, his reaction was strange. He had no answer. The next morning, Jarrett did not emerge from his room. I left him be, but after 3 days I grew anxious. He was kidnapped, and all his research was taken with him. The only clue I found was a letter among the scraps. I could not make out. I do not know the one called Attenborough, but I know that if I am to find Jarrett, I must start there. Whoever this Attenborough may be, I believe he or she may know. That was sloppier than Sicilian. Source Hunter. I have heard tales both grand and terrible about the world. In Home Forest, every creature acts according to the nature of its kind. Birds frighten easily. Badgers fear little. But amongst men, there are no guarantees. Recruits! That was sloppier than Sicilian stew. Again! It is difficult for me to claim humanity as you do. I am still there. It is strange to stand with one foot in the forest and the other in the... Heard any good tales, my friend? Mm-hmm. I am on the trail, Source Hunter. А ты говоришь, сюжетный поворот, то есть можно профукать это? То есть если я найду вот тот человека, которого она ищет, и я его убью, то как бы все получается? Профукано все или что? Я просто сказал, как просто их насобирать их, попрогонять, и потом, когда будет сюжетка, типа что-то сделать, или что, просто насколько это важная и интересная вещь, или это так чисто? Может там пару фраз, которые нахер мне вообще не уперлись, мне похуй вообще, что она там говорит и прочее, то есть найдет она, что-то не найдет, то есть если это чисто филлер, смысл. Так, как это выглядит? Вот так вот, да? И она будет там тусить теперь. То есть нанимать нужно всех, как минимум. Нанимать, поговорить, понять, что они делают, и потом, возможно, призывать, когда знакомое имя услышать, что-то такое, да? А до этого кто был? По-моему, до этого кого-то я мог нанять, нет? Я отказался. Но это не точно. Source Hunter, welcome, welcome, by all means. And what might those be? У него нету ничего. Никакой информации. А, да. Ну, та бабища мне втюхать пыталась просто, и все, по-моему. Бабудень. Короче, я не знаю, что дальше делать. По сюжету здесь продвижения нету, так что, скорее всего, можем закругляться. На следующий стрим будем просто, наверное, из города выходить уже и тусить. То есть, видимо, дальнейшее решение этих действий вне где-то, потому что я ничего здесь не нашел. Там куча мебели, которую можно переставить. Там сундук есть, который можно взломать, но я не могу, точнее, который не могу я взломать. Так что пока что непонятно.
В домиках не был. I'm overheating here. Я во всех был, в принципе, с иконками вроде во всех был. В мелких я не был. Вроде как. Они там позакрыты вроде как. В домике врача был. Ну, был, но меня аж телепортнуло в этот из-за этого. В пещере, которую откопал, не был. А, ну да, я ее нашел. Ну там больно, что пока что. Опять же, эта пещера не намекает на то, что это какое-то продолжение сюжета. Хотя, в принципе, это рядом. Голову не спас, да. Но опять же, это все побочки же, да? Или, ну, хотя побочки, опять же, могут к чему-то привести. Спасти голову, побыть в пещере. Так, а где голова была у нас? Тут, да? Спасти голову. Это все позакрыто, что есть быть. А, вот гробовщик же. Хотя здесь нельзя ничего сделать. Дверь не открывается. А, нет, понятно. Радиус маленький. Вот с тобой я поговорить должен был. Не сказали, что с тобой я могу поговорить. So, what's the bad news? More orcs rampaging through the docks? Or have those infernal statues sent another soul flight? This here's my family business. Yes, there's been a Roberts escorting stiffs into the next life since the foundation of Seal itself. They don't write epics about morticians, but sad story that. Though if I'm speaking plainly, the sentimental aspect of it all doesn't make much of an impression. I just concern myself with giving the remains a respectable exit from life. A sheep? That's a whole heap of nonsense. Don't... Сказал, вот это запутать, очаровать, уговорить, то есть... Пока что не понимаю эту игру. Она рандомная, не рандомная. Просто вот это как, это что? Это типа какой-то рандом, да? То есть получается, если у меня статистика плохая, неважно, что я выброшу, если кубик не наролил, так сказать, мою стату нормально, да, то я проигрываю 100%. Это нет, вот это не рандом, да? То есть, так сказать, рандом, но здесь все зависит от моих навыков, выиграю или нет здесь, да? Что мне не дали на мою стату посмотреть. Я не понимаю просто смысл этой игры, если здесь все равно зависит от ролла. Why should I help those louts? Most of them would do anything to avoid paying a few extra gold pieces for a prop. Enough of that bloody business. If you're just going to bother me about finish... А что у меня вообще по навыкам то есть? Здесь же, да, получается? Это не оно. И не оно, правильно? Личность вот это. Хотя здесь опять же только обаяние. Где угрозы и прочее. К чему это относится?
Необычное определяет впечатление, которое производит на других персонажей, также эффективность очарования, запугивание, убеждение. Ага. То есть это общее какое-то, да, и плюс потом еще накидывается что-то из этого, видимо. Закачать, что ли. Так, а что военное дело делает? То есть доп. Заклинания, собственно, они дешевле становятся. А это на обоняние, такого здесь вообще есть нету. Есть айтемы, которые типа баф дают. Вряд ли здесь что-то такое здесь будет давать. У нас там резист, это лечение. Трусы. Опять вот. Нет, это не оно. Соединение разорвано с твичом. Мне что, разбанить, что ли? Ой, я получаю данные твича или что? Да, разбанили на твиче. А, нет, вру. Странно, что Рутин чат решила соединение показать. Когда доступа вообще нету к этому чату. Короче, пока что с этой херней статистикой я не понимаю. Как бы тратить поинты, не тратить их. Можно ли спекать? Нельзя. Можно их респекать целиком или нет? Думаю, сомневаюсь, что это можно респекать. Нет, что-то ж можно было респекать, правильно? Я вспомнил, вы же отвечали. В позднем этапе игры. Просто вопрос, я могу упереться в сюжетку из-за отсутствия навыка или нет? То есть я могу все квесты пройти без этого? Просто вот он что-то не договаривает, какой-то он раздражительный весь, то есть мне нужно что-то из него выведать. Как вообще узнать, какого типа у меня навыка больше? Что-то есть обаяние, да, но как бы тут я чуть не вижу. Талисман удачи. Сегодня у меня ничего нету на эти вещи. Лидерство, то есть ты не можешь. Го, сохранимся. Как это работает? Так нужно или что? We'll have none of that, you hear? That doesn't belong to us, you know. Хер его знает, короче. Как-то уворовать. Ну-ка, сейчас проверю. Идем в другую комнату. Зависит это от его зрения или нет? Это перебор. We'll have none of that, you hear? Через стелс заходить. Я просто с воростом пытаюсь разобраться. Как-то от его зрения зависит, нет? What do you think you're doing? Так вот, да? If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become.
Здесь ничего нету. А чё? А зачем? Тут же нету по квесту. Тут всех из воровство как бы нужно, не нужно. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous Тут you've никакой become. кармы нету, что ли? Можно все пиздить. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. Изи. Я не вижу дневника, если честно. Я вообще в скриме ничего не воровал. If only the popular girls from the Source Academy could see how edgy and dangerous you've become. Another perfect heist. You sneak with the subtlety of a tried and true cat burglar. You're calling me a thief, are you? A base and petty criminal? More the fool you if you think you're better than me. Hold your horses. I was... Тоже ничего нету. Lucky find. Looks like the mortician has reason to suspect Mayor Cecil, Captain... You there! Cut it out! Держи ракушку. Короче, пока что я все. Завтра разберусь с этой дичью. Или послезавтра. Давайте. На сегодня все. Пойду я чилить. Завтра будем разбираться, что кого как, вообще что кого найти. Все. Пока. В принципе, игра понравилась, так что будем играть. Просто я хочу поставить, ограничивать время именно игры на этот раз. То есть, не как я обычно там по 10 часов через силу, а именно по 4 часа там максимум. Так что посмотрим, то есть, чтобы не забить ничего, чтобы пройти такие игры. Так что давайте до завтра.